Viens voir ce que je fais. Alors, bienvenue une fois de plus à ce slam de traduction qui va se jouer en deux phases. Il s'agira pour la première phase du slam de l'anglais vers le français qui sera assuré notamment par Ray, Debbie et Mariette. Honneur aux dames, j'aurais certainement dû commencer comme la photo que vous allez voir là. J'aurais dû commencer par notre bien chère Mariette Chamda et voilà, Ray. Comme vous pouvez le remarquer, ils s'exerceront sur un extrait de Across the Mongolo par John Kengasson. Et c'est un duel, un slam qui va être suivi par un autre qui sera cette fois-ci porté sur un texte à traduire du français vers l'anglais. Les noms des duellistes seront communiqués ultérieurement. Alors, nous souhaitons déjà la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints dans le cadre de ce slam. C'est un slam organisé par l'Association des traducteurs littéraires du Cameroun, une association qui a, entre autres vocation, à rendre plus connu, à vulgariser la traduction, surtout littéraire, à l'échelle nationale camerounaise, mais aussi à l'ambition de la faire connaître à l'échelle africaine et pourquoi pas la vulgariser encore mieux à l'échelle internationale. Donc, avant de démarrer avec ce duel, ce slam de traduction, notamment de l'anglais vers le français, c'est l'occasion pour nous de rappeler rapidement qui sont les différents intervenants à l'occasion de ce slam. Nous allons partager avec vous une brève biographie des différents intervenants pour le slam de l'anglais vers le français. Nous commencerons par Mariette Chamda qui s'illustre remarquablement bien dans le paysage de la traduction littéraire au Cameroun et bien au-delà. Donc, elle a étudié la traduction à l'École supérieure des traducteurs et interprètes de Buea au Cameroun et est responsable éditoriale chez Nuance, la maison d'édition qu'elle a créée en 2018, où elle travaille parallèlement avec une organisation qui fait dans l'humanitaire. Elle a enseigné le français et a été traductrice indépendante pendant plus de 7 ans, mais depuis, elle s'intéresse ou elle se consacre essentiellement à la traduction littéraire. Elle a participé à l'atelier de traduction littéraire organisé par Baco en 2019 et compte 2 nouvelles publiées à son actif, en l'occurrence Things the World Didn't Tell You de Howard Maximus et You Zapia de Masialeti Mbewe. Maintenant, nous avons en face un autre grand nom de la traduction littéraire et même de la littérature à l'échelle nationale et même continentale. Nous avons Ray Ndebi, qui est écrivain, traducteur, analyste de créativité littéraire bilingue et relecteur. Il est coach littéraire avec son concept Onoan, dont il est cofondateur et auteur des Astuces de Ray. Il est auteur de The Last Ghost, Son of Struggle, a contribué à plusieurs anthologies internationales de poésie, de nouvelles et prépare en ce moment plusieurs ouvrages sur la créativité littéraire. C'est un secret de polichinelle que de dire que Ray dirige plusieurs ateliers et conférences, notamment dans le domaine de l'écriture, de la lecture et de la traduction littéraire. Donc, ce sera un délice d'avoir ces 2 protagonistes au cours de ce slam. Voilà, donc c'est un slam qui sera par ailleurs coordonné par Dr Atouga. Dr Atouga qui sera le modérateur de cet événement. Dr Atouga
pour le faire connaître du grand public, est traducteur principal et professeur des lycées d'enseignement en général. Il est titulaire d'un doctorat PhD en études littéraires, option littérature comparée, enseigne la traduction à l'École supérieure de traducteurs et interprètes de l'Université de Buea au Cameroun. Et ses champs de recherche sont la littérature et la traductologie, la traduction intersémiotique et culturelle. Donc, bienvenue, docteur Atouga, bienvenue Mariette Chamda et bienvenue à Ray. Sur ce, je vais laisser la parole au docteur Atouga qui se chargera certainement d'introduire chacun des protagonistes et de présenter leurs différentes traductions. À vous la parole, docteur Atouga. Je vous envoie la notification pour ouvrir votre micro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux internautes. Bonsoir à nos chers participants, ceux-là qui vont s'opposer aujourd'hui, qui vont se rivaliser d'adresse dans l'art de traduire. Je veux dire que j'ai aussi l'honneur d'être là aujourd'hui pour modérer ce panel, ce slam de traduction qui reste un événement inédit. Pour la toute première fois, l'association des traducteurs littéraires a pu toucher, le point même culminant de la traduction. Et ça peut intéressé parce que lorsqu'on regarde le texte qui a été proposé, c'est un texte déjà et on a compris que dans ces textes-là, j'étais à l'oubli et puis personne n'osait lever le petit bas pour les traduire, pour les sortir de leur inertie. Ben voilà qu'aujourd'hui, l'association des traducteurs littéraires nous donne l'opportunité, l'occasion de nous prononcer là-dessus. Et c'est une initiative que je trouve vraiment assez louable. Quand cela ne tient, je vais déjà m'adresser, saluer les deux participants, ceux-là qui nous ont réunis aussi aujourd'hui, qui ont voulu qu'on puisse davantage découvrir le domaine de la traduction littéraire. Et bonsoir, Ray. Bonsoir. Oui, je te donne la possibilité d'ouvrir ton micro. Ok, d'accord. Ouais. Ok, c'est bon. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, Chamda. Moi, je devais vous appeler par vos noms africains, les noms des Blancs, là, je ne suis pas trop dedans. Bonsoir, Chamda. Chamda, bonsoir. Il faut qu'on ouvre son micro. Oui, Mariette, je crois que tu vas envoyer la notification. Bonsoir. Oui, c'est bon. Bonsoir, docteur Atouga. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Tu préfères Chamda ou tu préfères Mariette? Je n'ai aucune préférence. Tout ça, ça reste mon nom. Donc, je vous laisse le choix. Ok, très bien. Moi, je vais utiliser Chamda. Bon, et voilà, je tiens déjà à vous tirer, à vous féliciter pour ce merveilleux travail que vous avez eu à abattre. Et ça prouve en fait que le travail qu'on a au niveau de l'ASTI, au niveau de l'École supérieure des traducteurs et interprètes, n'est pas un travail jeté aux oubliettes, n'est pas un travail inutile. Je voudrais vraiment que vous essayiez de percer, d'affiner votre écriture dans le domaine et que peut-être demain qu'on ait cette œuvre aussi véritablement traduite. Donc, sans plus attendre, j'aimerais que vous nous lisiez la première partie que nous allons sur laquelle va porter notre interaction. Est-ce que vous pouvez nous la lire pour qu'on puisse prendre vos interventions et les interventions de Ray au même moment pour voir ce qui vous a poussé à opter pour certains choix traductologiques aux grandes dames des autres? Je tiens à noter que chacun de vous peut partager son écran. Chacun de vous intervenants peut partager son écran avec sa traduction. Et si besoin est, nous pourrons mettre vos traductions
en miroir. En miroir. Et ceux qui auront des questions, eh bien, c'est possible de les poser directement dans la bulle réservée aux échanges, aux conversations, ou alors ceux qui nous suivent depuis la chaîne YouTube de Speed Expertise peuvent simplement poser la question depuis la chaîne. Bon, en fait, là, je vais, excusez-moi si je prends la parole, là, ce que je voulais d'abord rappeler, c'est que je n'ai pas, bon, je suis sur le téléphone déjà, donc mon écran, je ne pourrais pas le partager directement avec vous, là, ça va me poser un problème, et là, c'est d'autres choses, donc, ce que je pourrais faire peut-être, c'est lire mon texte après, là, mais le partager directement, là, je ne pourrais pas. Je ne sais pas si Roland peut le faire parce que un autre procédé qu'on pourrait adopter, c'était peut-être mieux que lorsque j'ai la parole, que les autres, que vos micros soient fermés, s'il vous plaît, peut-être, parce que ça renvoie un larcène vraiment qui est peu agréable. Voilà. S'il vous plaît, docteur Atouga, vous voulez bien fermer votre micro quand ce n'est pas vous qui avez la parole. D'accord, d'accord, d'accord. Allô? Oui, je ne m'étais pas trompé, effectivement. Maintenant, le son est plus net. Voilà. Donc, ce qu'il va se faire, hein, on va d'abord, comme en fonction de ce qui a été affiché tout à l'heure, vous avez pu remarquer que c'est Mariette qui était mise en évidence d'abord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons demander à Roland de lire la version anglaise, la version source. Oui, Roland qui voudrait prendre la parole d'ailleurs. Il va lire la version anglaise, la version source. Et puis, nous allons afficher la traduction de Mariette qu'elle lira. Et puis, d'ailleurs, je préfère déjà peut-être donner la parole à Roland. Hein? Please, Roland. Thank you. Thank you, Patian, for giving me the floor. I just wish to thank everybody who is there and to say that the text which we choose across the Mongolo is written by John Kingasong, Kemgong John Kingasong. It's a household name in the Cameroonian literary platform, a writer and a university professor. The novel was published around the year 2000, and it's a big name. It's a great read in Anglophone Cameroonian writing, and the book is even on the official book list for the GCE ongoing. So it's a good book. It's never been translated. That's one of the reasons that made us to choose the book. Okay, I'll go right away and read the source text. Just a minute. Yes, please, go ahead. So what we'll do later on, after this, we'll share the screen with both translations per portion of the source text, you see, on a PowerPoint document. So that's how we're going to do it. Okay, are you okay with that, Roland? Yeah, you may want to share, to let Marriott share hers or Ray share theirs. Since you have no, that's not possible. Based on what Ray has just said, that's not possible. So what we're going to do is to share the PowerPoint sent by Marriott. In the background, I will try to fit it because Marriott, I've just seen it, and Marriott has left a portion, yes, for the older dualist. C'est bien ça, non, Mariette? J'ai remarqué que tu as laissé sur ton PowerPoint un espace réservé à l'autre portion. Donc, pendant que Roland va lire, je vais rapidement compléter cela. D'accord? That was great. Okay. Can I go ahead? Yes, please, go ahead.
Yeah, except from Across the Mongolo by John Kengong Kengasong, published by Spectrum in Ibadan in 2004. The story was told across the 18 hills of Arthur that a terrible thing that tongues could not tell had happened to Meika, child of Engetonga. It was said that her son, Ngwe, who had passed through the big schools like Afukas passes through the bushes of our hills and valleys, had lost his head. Ngwe was the gem of the clan who traveled across the great rivers to that big city where Baba Juro, who owned the country, lived. Ngwe, who went to Besadi many years ago to learn book in that big, big school where book ends, had lost his head. Men, women, and children wondered, where would they keep Meika? Who would carry Meika up and down the hills, along the rushing treacherous paths? Who would take her across the stony, perilous streams to bring back her son? Lebiso Meika Bo. In the farms, in the streams, on the roads to the market, around the fireside after evening meals, the village folks sighed and talked about Ngwe. They heard he no longer slept under a roof, that he slept at the roadside, that he picked things from the rubbish heap to eat, like a dog that owns no master. That he wore rags, and he was wretched like the dog that sends thunder, dirty like the pig that bathes in mud. Some people said it was Ndo, the punishment heaped on his head by his father's ancestors. Some said it was the mothers. Some said it was the mothers. Some said Ngwe had brought medicine to no more book. But book was very difficult in that big school where he was. There, some said they learned book in a strange language that made many mad. Others stood firm that his father, Ndi Kemasa, died without completing the bride price of his second wife, Anbeitan Kap. The mother's father was showing signs of anger. Others whispered that Mbenu, the greatest enemy of his father, might have cast a spell on the child. After all, was his hand not in the death of Ndi Kemasa? Day after day, women and men visited the compound of Ndi Kemasa to wipe the tears of Meika, the mother of many and the bearer of few. The fawn, the royal father of the land, Atemengwa, Achiabi, the descendant of the lion, the one who shot the leopard and only he slaughtered, man beyond man, was more grieved. He sounded his gong and summoned his Trondi, the executive council of the land, the nine, and told them, Ngwe is no small child of the land. He is a descendant of great warriors who rescued the land from the savage invasion of the warriors from Anambad. Ngwe cannot be allowed to eat rot and death and sleep on the roadside in a strange land, in a strange country. Send 2 youth to that far country to bring him back here. If the gods of the land are angry with him, we shall give him them salt, palm oil, and goats. If anyone has bewitched him, Kungang will fetch and punish the traitor. If it was Libelem's wish to sacrifice him and he were to die, let him die on the soil of his ancestors. Tell the youth to go and bring Ngwe back to this land, like Alaling that raided the Germans and rescued the ancient fawn. Do that before the eye of the day darkens. The nine stooped and clasped. More Achebo, descendant of the lion, we have heard.
we shall do just what his royal lips have spoken. And they left. Thank you That's for the the extra. reading. Thank you for the reading. Thank you, my dear Roland. Merci beaucoup à Roland pour la lecture de cet extrait qui pose justement les bases de la suite de cet échange. Et sur la base du PowerPoint que nous allons bientôt partager, nous allons laisser le soin au docteur Atuga de permettre à chacun des protagonistes de faire la lecture de son extrait. Et nous avons opté ici, Ray nous en tiendra par rigueur, nous avons opté pour la division de Mariette, d'accord? La division segmentée de Mariette, et nous allons simplement permettre sur la base de cette division-là à chaque intervenant, à chaque traducteur de relire sa traduction aux yeux et aux oreilles de tous. Donc, nous travaillerons en arrière-plan à mettre à jour le PowerPoint pendant que vous évoluerez déjà sur la partie que nous avons déjà pu mettre au point. Ça vous convient tous, j'imagine. C'est bon? C'est bon? D'accord, ça va. C'est bon, Mariette? D'accord. Alors, à vous, docteur Atuga, à vous la parole. Je vais partager rapidement. Merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Hein. Merci infiniment. Nous sommes 25 personnes environ. Merci. Docteur Atuga, si vous parlez, votre micro est fermé pour l'instant, s'il vous plaît. OK. Marie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois lire mon extrait, c'est ça? Oui. Okay. Bien évidemment, vous allez lire votre extrait, vous allez nous présenter votre extrait et vous allez nous dire de façon succincte comment vous avez trouvé l'extrait. Est-ce que vous avez une difficulté particulière d'attraction de cet extrait? Donc, je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez le faire de façon pour nous sommes en train d'interagir et plus. Je ne sais pas si c'est seulement chez moi, mais on vous entend à peine, docteur Atuga. Oui, c'est très entrecoupé. Oui. Est-ce qu'il est possible de... Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un problème de réseau aussi. Je ne sais pas si un léger déplacement peut optimiser le débit. Je ne sais pas. Allô? Oui, vous me suivez? Oui, ça paraît un peu mieux là pour l'instant, docteur. Allô? Bien. Je ne sais pas s'il est possible de peut-être essayer de changer l'équipement. Entre-temps, nous allons donner la parole justement à Mariette, de temps que vous testiez un peu vos équipements encore. Là, vous fermez peut-être le micro d'abord, docteur, s'il vous plaît. Vous utilisez le menu déroulant qui est juste sur l'icône du micro. Vous faites vos tests pour voir si ça marche. Sinon, peut-être vous vous reconnectez un peu pour voir. Entre-temps, on va essayer d'avancer. Vous permettez? Parce que c'est très entrecoupé, en fait. Allô? Vous nous entendez, docteur? Ça marche, ça marche. Je pense que ça marche. C'est OK. Allô? C'est OK. D'accord. Merci, docteur. Alors, en attendant que le docteur Atuga nous revienne, s'il te plaît, Mariette,
tu vas certainement faire une brève introduction de ce que tu as rencontré comme difficulté majeure dans la traduction de l'extrait qui vous a été attribué à Ray et toi. Et nous allons préciser à l'attention de nos fans, de ceux qui nous regardent en ce moment, que la traduction que tu as proposée est celle qui figure dans l'encart de couleur rose, rose comme la beauté et les textes que les femmes nous servent d'habitude, habituellement, j'allais dire, et rose comme le mois de mars, qui est un mois consacré à la femme. Voilà. Donc, en face, nous aurons dans l'encart bleu la traduction qu'a proposée Ray. Donc, avant que chacun de vous n'entre dans la lecture à proprement parler de son extrait, peut-être vous nous direz à chaque fois quelle est la difficulté que vous avez rencontrée. Donc, avant de lire ton extrait, le premier, s'il te plaît, tu vas nous faire un bref sommaire et ce sera le cas également de Ray au moment où il devra lire son premier extrait. Tu veux bien? Ok, merci, patient. Alors, c'est vrai que ma principale difficulté a trait non seulement à cet extrait, enfin à cette phrase qui est à l'écran, mais également à l'ensemble du texte. C'est le choix des mots de l'auteur, en fait. Son style est vraiment très imagé, très, très imagé. Du coup, on a toujours cette hésitation-là. Est-ce qu'on doit traduire de façon littérale? Est-ce qu'il faut inventer aussi nos images à nous? Ça, c'est le problème. Vous avez le texte à l'écran. Donc, quand on parle de la première, on parle de thing, a terrible thing that tongues could not tell. Quand on a des phrases comme ça, évidemment que ça soulève des questions. La manière dont c'est formulé, il faut choisir ces mots soigneusement. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire et j'espère que j'ai réussi. On verra, on verra ça par la suite. Nous te faisons confiance. Allez, tu peux donc... please, Roland, are you there? Please, Roland, are you there? Roland, are you there? Prof. Prof. James. Prof. James, are you there? Hello? I'm having a Zoom meeting. I'm able to lock in. Please, Roland. Please, Roland. Please, Roland, are you there? Yes, I can get you. Please, can you read the excerpt that is highlighted right now? The excerpt in English so that Mariette can read her own translation. So the excerpt, just the excerpt that is featured on the screen right now, please. Can you just read that excerpt? Okay. Let Mariette read her translation and read his translation, and he will probably introduce his own difficulties before translating. I mean, before reading the translation. The story was told across the 18 hills of Atta that a terrible thing that tongues could not tell had happened to Meika, child of Engetonga. It was said that her son, Gwe, who had passed through the big schools like Afuka passes through the bushes of our hills and valleys, had lost his head. Thanks for the reading. Maintenant, s'il te plaît, Mariette, tu peux procéder à la lecture de ta traduction. C'est l'occasion également de vous inviter, vous autres, à profiter de la bulle de discussion pour poser des questions ou faire vos commentaires. Edwige Dro, nous te remercions d'être là. Elle a d'ailleurs commenté en disant « Sans savoir les couleurs, j'ai reconnu la traduction de Ray » et elle a ajouté un émoticône de rire. Donc, merci d'être là, Edwige Dro. S'il te plaît, Mariette, tu peux y aller. OK. Donc, on racontait à travers les 18 collines d'Atta qu'une chose si terrible qu'aucune langue ne pouvait la raconter était arrivée à Menika, fille de Kentonga. On disait que son fils, Ngwe, qui était passé par de prestigieuses écoles comme Afuka, par les buissons de nos collines et vallées,
avait perdu la tête. Merci beaucoup. Ah oui, l'autre problème, c'était ce nom propre-là, à Foucault. Je ne savais pas ce que c'était. Est-ce que c'était le nom d'un vent? Est-ce que c'était un esprit? C'était un peu compliqué. OK. Merci beaucoup. Ray, s'il te plaît, à toi la parole. Ouais. Déjà, pour D'accord. nous Bonsoir dire encore tout le monde. rapidement ce que tu as éprouvé comme difficulté à traduire ce texte dans l'ensemble. Et maintenant, avant de lire l'extrait qui correspond à ce qui est projeté actuellement sur l'écran. Ah, d'accord. Bon, déjà pour l'extrait, j'ai rencontré deux difficultés. Bon, la première était d'abord le texte en lui-même. Peut-être c'est un peu le background de relecteur qui est venu me frapper. Donc, il y a des choses que j'ai vues qui ne me semblaient pas à leur endroit. Donc, j'ai dû consulter le texte original lui-même pour voir s'il y avait des choses qui étaient différentes. Bon, et j'ai trouvé certaines différences. Bon, ça, c'était pas si significatif comparé au texte, mais c'était présent. L'autre texte lui-même, c'est comme avec Mariette, hein, c'est que quand on regarde un peu les mots, le choix des mots, le choix du discours même de l'auteur, on commence à se poser des questions sur quelle position prendre véritablement à l'égard de cela. Donc, c'était un peu ça. C'était par rapport à son discours et essayer de se resituer quel type de langage il faut transmettre. D'accord. Merci beaucoup pour cette contextualisation de ton effort de traduction. Et donc, maintenant, pour l'extrait qui a été lu tout à l'heure par Roland, le petit extrait qui est présenté à l'écran, tu veux bien nous lire ta traduction, s'il te plaît, en attendant qu'on nous aussi on vérifie que le docteur Atouga est bien là pour prendre le relais. Merci. Ok, d'accord. Bien. On racontait dans les 18 collines d'Ata qu'une chose qu'aucune bouche ne pouvait dire était arrivée à Menika, fille de Getonga. On disait que son fils Ngwe, qui était passé par les grandes écoles comme la Fouca passe par les forêts de nos collines et de nos vallées, avait perdu la tête. Voilà, merci beaucoup. Docteur Atouga semble déjà être là. Est-ce qu'il peut ouvrir son micro pour assurer la suite de ce duel, la modération de ce duel? Je viens de vous envoyer la notification pour vous inviter à ouvrir votre micro, docteur Atouga. Vous êtes là? OK. J'espère que c'est la bonne. Bon, on va essayer. Allez-y déjà, on va observer encore, s'il vous plaît. Allô, docteur? Allô? Allô? On vous entend toujours avec des difficultés, docteur. Bon, je ne sais pas. Comment maintenant? Oui, un peu. Allez-y un peu, docteur, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y voir. Est-ce que vous me suivez? Pas très bien, docteur. Pas très bien. Voilà. Très bien. C'est la pas pour mesure de me suivre.
Docteur, vous avez... allô? Allô, docteur? Vous pouvez encore essayer, je vous en prie. Vous me suivez? Vous me suivez toujours pas? Ray, s'il te plaît, Mariette, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez confirmer que vous entendez docteur Atouga? C'est aussi en fonction de ce que vous ressentez, parce qu'à mon niveau, j'ai du mal à l'entendre. Je voudrais me rassurer que ce n'est pas moi le problème. Non, non, ce n'est pas toi le problème. C'est très entrecoupé. D'accord. Oui, effectivement. Ray. Bon. Oui, c'est entrecoupé, c'est entrecoupé. On n'arrive pas à suivre. D'accord. OK. Ça veut dire que vous allez de temps en temps tester, peut-être nous revenir, docteur. Là, dès que c'est bon, vous reprenez la main. Là, en attendant, voilà, TJ Patrick Junior nous confirme que c'est partout. Donc, peut-être qu'il vaudrait mieux encore refaire quelques tests, docteur, s'il vous plaît. Voilà. D'accord, je suis vraiment... ça. Là, ça veut dire que pour vous permettre de revenir après, peut-être c'est mieux que vous-même vous fermiez, parce que si c'est moi qui vous ferme, vous aurez du mal à revenir pour tester, je vous en prie. Il faut peut-être fermer votre micro vous-même en utilisant l'icône, je vous en prie. Melvin, thanks for being there. Melvin is confirming that Dr. Atuga's line keeps breaking. So, TJ Patrick confirmait également que c'est partout. You have such as papers. Okay. We have a comment. We have a comment from Atsama Perzel, who says, I like the fact that Afuka, in the translation in blue, that is Ray's translation, has an apostrophe. An apostrophe. It makes it natural in French. OK, voilà. Effectivement, Atsama Perzel souligne un aspect qui est assez subtil. Il s'agit de la typographie, l'apostrophe courbe en français, qui est la plus recommandée de manière générale, la plus recommandée en français, justement, qui donne un peu plus cette allure naturelle-là au texte français. Voilà. Merci de l'avoir remarqué, Perzel. Voilà. Vous parliez de vos difficultés à traduire certains éléments, notamment les noms propres. Mariette, tu as mentionné Afuka. Voilà. Est-ce que, de ton point de vue, Mariette, la compréhension du sens d'Afuka, tel que nom propre, a-t-il un impact sur l'extrait particulier que vous venez de lire respectivement? Alors, bon, il est évident que c'est un nom propre, tel qu'il est orthographié et tout, ça commence par une lettre majuscule et tel que c'est dit dans le texte. Mais en fait, selon ce à quoi ça renvoie, le sens peut être différent. Comme c'est un texte très imagé et on parle un peu de sorcellerie, je me suis dit que Afuka pouvait être un esprit. Je ne sais pas ce que c'est. De la même manière que ça pouvait juste être un vent, comme on parle de l'harmattan ou la mousson. Et quand je vois la traduction de Ray, du coup, je me dis que c'est un vent que je vois. Et quand je vois ma traduction, je vois un esprit. Et je ne sais pas si quelqu'un peut trancher la question. Voilà. Donc là, nous avons la difficulté au niveau de Afuka. Ray, qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît? À quoi renvoie Afuka? Ou l'Afuka? N'oubliez pas, vous êtes libre de vous exprimer dans les commentaires. Nous avons d'ailleurs un commentaire de Edwige Dro qui dit la traduction de Ray est très succincte et a fait une grande économie des mots. Par exemple, il a choisi de ne pas tenir compte de traduire terrible. Ray, dans cet extrait, était-ce un choix délibéré? J'ai aimé la virgule aussi après Afuka. Voilà. Merci. C'est le commentaire d'Edwige Dro. Alors, Ray, qu'est-ce que tu as à dire, s'il te plaît, à propos de la traduction du nom propre Afuka, s'il te plaît? C'est vrai que j'ai pensé aussi au vent. Bon, après, je me suis dit, s'il faut lui donner un nom, bah, j'ai pensé un peu à l'expression de mon village. Honnêtement, quand j'ai écrit, quand je traduisais, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui raconte quelque chose au village et essayer de faire vivre
chaque chose qui arrivait en lui donnant une identité bien définie, enfin, bien déterminée, peut-être avec un le ou là. Je crois qu'il y a un autre mot quelque part qui ira dans ce sens-là. Bon, et surtout qu'après, il y avait le grand fleuve qui était à côté. Alors, je me suis dit, si il y a un grand fleuve, autre chose, mais quel est le nom que moi je peux donner à quelque chose qui arrive là? Si je dois le remettre en français, par exemple, je lui laisse sa racine africaine comme c'est là, et après maintenant, en lui collant L apostrophe accent, je lui donne un nom, un peu comme je dirais le Nyon, la Sanaga ou encore d'autres vents qui ont des noms chez moi. Donc, rivière ou vent, j'ai pensé à une de ces deux choses. Et même si ça avait été un esprit, je lui aurais donné, en fait, je l'aurais rendu en cette chose-là. Donc, je lui aurais donné vie dans une chose plutôt et j'aurais déterminé cette chose. C'est pourquoi j'ai mis le L apostrophe pour déterminer la chose et ne pas, et lui enlever le caractère, je veux dire, physique direct qui peut lui être apposé. Et ça, c'est en regardant le texte en général. Et comme Mariette l'a souligné, il y a les traits imagés et on fait référence à pas mal de sorcellerie et autres choses là. Donc, je suis allé dans l'objet, le fétiche, avec quelque chose à déterminer particulièrement. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications. C'est l'occasion de partager avec vous ces mots très, très élogieux de la part de Tejo Patrick Jr. Both translations are amazing, according to me, but Ray made it short, making it more original. That is my point of view. Alors, c'est l'occasion aussi pour moi de demander à Edwige Dro, en attendant que Dr. Atuga soit dans les bonnes dispositions techniques pour nous rejoindre. Est-ce que je pourrais t'élever au rang d'intervenante, Edwige, pour assurer la modération de cet échange? Ce serait couronner cet événement d'un plus grand honneur encore. Donc, moi, je m'assurerai juste des aspects techniques et reviendrai peut-être pour partager avec l'ensemble de l'équipe les commentaires qui sont formulés. Mais pour ce qui est de la modération globale de l'événement, tu voudrais bien nous accompagner dans ce sens. Je voudrais te passer la parole. Je t'ai envoyé une notification pour prendre la parole, Edwige, s'il te plaît. Bonsoir, Patience. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Edwige. Bonsoir, Edwige. Bonsoir, merci beaucoup. Merci, c'est trop top, j'adore ça. Bah oui, écoute, avec plaisir pour la modération. D'accord, OK. Donc, me voici délivré d'une tâche que je n'avais pas initialement prévue. Donc, merci beaucoup, Edwige. Tu joues bien le rôle et je n'ai pas… Voilà. Donc, je reviendrai peut-être de temps en temps pour partager avec nous tous les commentaires des uns et des autres, les questions des uns et des autres, mais je te laisse la modération. Sur ce, merci de reprendre la parole, Edwige. Merci. OK. Parlant de modération, bon, en fait, donc oui, comme je pense que c'est Junior, n'est-ce pas, qui a dit les deux traductions sont superbes, je les trouve aussi, ouais, toutes les deux très superbes. Oui, Ray, j'aimerais savoir, c'était qu'est-ce qui était ta démarche concernant, en tout cas cet extrait-là qui est très, très succinct. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller avec cette succincité, de ne pas traduire certaines choses, par exemple? Tu as laissé aucune bouche ne pouvait dire, donc tu as laissé le terrible de côté et voilà. Allô? Oui, Edwige. Bon, ce qui m'est Oui, arrivé docteur en Atuga, réalité, vous êtes là? Oui, je pense que vous savez, c'est la vidéo qui dérange. Je vais peut-être intervenir. Je vais peut-être mettre la vidéo de côté. Je ne sais pas si vous me suivez maintenant. Oui, on vous suit. D'accord. Vous reprenez donc tout à l'heure, juste après que Ray et Mariette auront répondu aux questions d'Edwige Dro, qui avait déjà enclenché le processus d'intérim. Elle était déjà en intérim en attendant que vous reveniez. Oui. Donc, le temps qu'elle finisse, vous êtes bien là et vous allez assurer la suite. D'accord. D'accord. S'il te plaît, Ray, nous t'avons interrompu. Tu veux bien reprendre? Oui. Oui. Je dis que concernant le mot terrible, j'ai regardé le texte et je me suis mis dans la peau du conteur de chez nous. Je me suis dit, bon, comme je disais, j'ai pu identifier deux types d'expressions
dans le texte. Il y a celui qui compte et qui va prendre des paroles rapportées, et il y a l'autre là qui, lui, va maintenant prendre les décisions définitives. Bon, pour celui-ci, bien qui est le narrateur, je me suis dit, si moi je dois raconter, déjà dans un contexte comme celui-là, si je dois dire que c'est une chose qu'aucune bouche ne pouvait dire, déjà c'est vrai que la chose en elle-même est suffisamment terrible. Donc c'est pourquoi terrible pour moi n'était plus nécessaire. C'est pourquoi je ne l'ai plus pris, parce que je suis rentré dans l'ensemble. Je dis, bon voilà, si on sait que ça se raconte dans les 18 collines et qu'aucune bouche ne peut véritablement le dire, donc c'est suffisamment terrible. Donc le mot terrible, c'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas trouvé nécessaire de le rajouter en mettant le texte. Peut-être en français, peut-être en anglais, c'est moins, ce n'est pas lourd, mais en français, ça me paraissait lourd dans ce contexte-là. D'accord, on va donner la parole à docteur Touga, c'est ça? Oui, oui, merci, merci, collègue Edwige. Bon, je vais déjà commencer, je vais commencer par le texte de Mariette, parce que je vois qu'il y a un problème d'abord de structure, un problème sémantique à l'entame de leur traduction. Les structures, je comprends la nécessité de vouloir traduire, entrer dans ce langage ordinaire, le genre on dit, on a dit, on disait, on racontait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'écarter de cette structure-là, étant donné que, bon, certes, on sait déjà que le texte, l'auteur, certes, veut nous ramener à ce qui est déjà dit, à ce qui se raconte partout, mais est-ce qu'une structure du genre, cette histoire était connue de tous. Cette histoire était connue de tous. Pour déjà écarter, sortir un peu des oripeaux de on racontait. Plus qu'on raconte, ça veut dire qu'une histoire était connue de tous. C'était un secret de polichinelle. Voilà le premier point sur lequel je voudrais m'atteler, le premier élément que je voudrais relever. Bon, maintenant, le deuxième élément, c'est au niveau du texte toujours de Mariette. Mariette, je ne sais pas, vous êtes un peu, j'ai l'impression que vous êtes resté un peu collé dans des anglicismes. Les anglicismes le plus souvent accroissent à travers. Non. Bien, docteur, oui, docteur, permettez-moi de vous interrompre quelque peu. En fait, comme le temps est réduit, nous aurions souhaité effectivement que le but du jeu, parce qu'ici, nous considérons ça davantage comme un jeu, que le but du jeu soit davantage de poser des questions pour permettre à chacun de ces traducteurs de défendre la traduction, de défendre leur traduction. C'est vrai, je vous vois bien dans votre posture d'enseignant, de magistère, de maître, mais ici, peut-être que vous devrez arborer un autre chapeau. D'accord, je comprends. Sera celui de l'investigateur qui essaie de comprendre ce que les uns et les autres avaient dans leur tête au moment où ils ont choisi de rendre par une telle expression et pas par une autre. Et c'est pourquoi, sur ce, j'aimerais d'ailleurs rassurer Edwige qu'elle n'est pas totalement mise à la plaque, en fait. Elle a encore... elle peut très bien poser des questions. Et donc, sentez-vous libres tous les deux d'interagir pour permettre que la vérité éclate et que chaque traducteur se sente dans son élément et se sente libre d'exprimer ce qui a mené à tel ou tel rendu. Voilà. Et c'est aussi l'occasion, puisque je suis dans mon rôle, de dire le message de Alexis Wowe, qui dit « Merci à Mariette et Ray pour cet exercice enrichissant. J'aime savoir si c'est de façon délibérée que Ray a choisi d'utiliser le verbe passer 2 fois dans la même phrase. Il faut préciser ici que l'exercice Mariette et Ray s'y prête, mais ce ne sont pas eux les initiateurs ou les instigateurs de cet exercice. C'est l'association des traducteurs littéraires du Cameroun qui a initié ce projet. Donc, il n'est pas de refus de féliciter Ray et Mariette de se prêter au jeu, mais c'est bien à l'association qu'il faut rendre cet hommage et au promoteur de cette association, Roland Kidio. Donc, cela dit, je vous redonne de la parole à vous, docteur, sachant que nous avons à avancer
un peu plus vite aussi. Nous devons probablement passer aux prochaines traductions. Donc, je vous donne la parole, docteur. Vous nous dites quand nous passons au prochain bout d'extrait. Voilà. D'accord, merci infiniment. Je vais juste relever certains de ces éléments-là, peut-être sur lesquels ils vont devoir interagir de nouveau avec moi. Donc, après, je pense que le deuxième élément, vous l'avez déjà souligné. Pourquoi est-ce que Ray a mis de côté, c'était quelle expression-là encore? Terrible, voilà, terrible thing. Je pense que je sais pas. À mon avis, je pense que là, il va falloir que de temps en temps, je vous dise ce que je pense. Je pense que c'est une omission grave. Une omission grave parce que là, vous allez rentrer encore dans ce domaine et peut-être, je vais leur proposer parce que c'est l'échange, hein, monsieur, cher copanéliste, je pense que c'est l'échange. Hein. J'aimerais peut-être qu'ils me disent la raison pour laquelle lui, il n'a pas opté par une expression telle que une chose fort étrange que personne n'osait raconter arriva. Je ne sais pas. Si vous achetez ma traduction, je ne sais pas quelle sera je vois Mariette sourire là. Je la vois sourire là. voilà. Elle voit un peu. Mariette, est-ce que ça se comprend là? Voilà un peu ma proposition. Voilà ce que je peux partager avec chers copanélistes. Hein. Peut-être une chose fort étrange qu'aucune langue, je vais dire une chose fort étrange que personne n'osait raconter arriva à Menika. Voilà un peu. Parce que quand on nommait cette terrible-là, c'est un problème sémantique très grave. Je pense, hein, je ne sais pas si Onan, le promoteur de Onan, a quelque chose à nous dire là à propos. Et je vais encore relever deux ou trois éléments pour qu'on avance avec le prochain segment de traduction. Je crois que si Ray répond sur cet élément-là, on va passer vraiment au prochain segment parce que techniquement, nous devons nous arrêter dans une vingtaine de minutes pour donner la place au prochain duel. Voilà. Avec votre permission. Du français vers l'anglais. Avec votre permission, j'aimerais permettez-moi de relever tous ces éléments-là parce que bien après, ils pourront revoir leur traduction une seule fois. Donc, maintenant, j'aimerais également leur dire ils se racontaient que il faudrait qu'ils mettent également, voir dans quelle mesure une pareille structure peut les aider. Ils se racontaient que, voilà, par exemple, que Ngoué, qui avait fait, il y a également cet élément que j'aimerais relever, les études, Mariette a parlé des études, le texte c'est quoi là, qui était passé par de prestigieuses écoles. Non, c'est pas, je pense que, à mon humble avis, qu'il ne s'agit pas de prestigieuses écoles, il s'agit de longues études, comme on dit souvent au quartier, le long crayon. Il avait fait le long crayon. Voilà également, je pense que là, elle peut noter, on pourra peut-être en parler bien après le débat. Et le long crayon, après ça, je pense que il avait eu un parcours, académique, on va dire, éclair, hein, parce que quelque part, par le buisson de collines et vallées, avait perdu la tête. Là, il y a toujours un problème de sémantique à ce niveau-là. Donc, je crois qu'effectivement, des problèmes, on en aura toujours, docteur. D'accord, mais... on sent l'expert qui s'exprime. C'est intéressant. Ce que je veux proposer là, c'est que nous passions justement au prochain segment. On passe au prochain segment et si vous me le permettez, je voudrais que Roland lise l'extrait en anglais du prochain segment. Et comme nous l'avons fait tout à l'heure, que Mariette lise son extrait. Mais cette fois-ci, nous allons un peu inverser les rôles. Ce ne sera plus à Mariette l'honneur de lire en premier sa traduction, mais plutôt à Ray de lire en premier sa traduction et à Mariette de lire en second. Et puis Edwige s'occupera de ce segment aussi pour poser une ou deux questions avant qu'on passe au prochain où le docteur Atuga reviendra. Voilà. Donc, Roland, please, are you there?
Yes, I'm there. Please, can you read the excerpt about the second segment? The one on the screen, you mean? Yes, sure. Okay. Where was the gem of the clan who traveled across the great river to the big city where Baba Juro, who owned the country, lived. Ngwe, who went to Besadi many years ago to learn book in that big, big school where book ends, had lost his head. Okay, thanks so much for the reading of the source excerpt. And now, mon cher Ray, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire la lecture de ta traduction correspondant à cet extrait, s'il te plaît? En attendant que Ray le lise, je rappelle juste à l'attention des uns et des autres que vous pouvez utiliser la bulle de conversation, ce qu'on appelle le chat, pour partager vos questions ou vos impressions sur les traductions. Merci. D'accord, ok. Ngwe. Ok, d'accord. Ngwe était l'appel du clan qui avait traversé le grand fleuve pour rejoindre la métropole où vivait Baba Joro, le propriétaire du pays. Ngwe, qui était allé à Bessadi il y a de nombreuses années pour devenir intelligent dans cette grande école où l'intelligence est meilleure, avait perdu sa tête. Merci beaucoup, Ray, pour la lecture de ton rendu. S'il te plaît, Mariette, à toi, tu veux bien lire la lecture? Ah, ouais, tu veux bien nous faire la lecture de ton rendu, s'il te plaît? J'ai failli dire lire la lecture. OK. Ngwe était le trésor du clan. Il avait traversé le grand fleuve. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai un message qui me dit que mon micro est fermé alors que je l'ai ouvert. On t'entend distinctement, comme les Anglais disent loud and clear. OK. Donc, Ngwe était le trésor du clan. Il avait traversé le grand fleuve pour se rendre dans la métropole où vivait Baba Joro, le père de la nation. Ngwe, qui était allé à Bessadi de nombreuses années auparavant pour étudier les livres dans cette grande école où les livres se terminent, avait perdu la tête. Merci beaucoup, Mariette. Alors, vos traductions sont vraiment agréables à lire, mais je préfère donner à Edwige la possibilité de revenir sur les éléments qui vont certainement être d'un grand intérêt pour ceux qui regardent, aussi bien en direct que sur la chaîne YouTube. Bon, j'espère bien. Hein? Mais je pense que c'est ce que j'aime dans ces exercices de Translation Slam. Ça prouve vraiment qu'il n'y a pas une seule traduction, mais qu'il y a autant de traductions qu'il y a de traductrices et de traducteurs. Mariette, j'aimerais savoir, tu es vraiment restée très proche du texte et j'ai vraiment aimé ça. Qu'est-ce qui a été, est-ce que tu as eu des difficultés avec learn book in that big school where book ends? Ça, j'étais en train de penser à comment j'aurais traduit ça en fait, quoi. Tu demandes si j'ai eu des difficultés, mais en fait, je crois que je n'ai eu que ça. Je n'ai eu que des difficultés. C'est-à-dire que je pense même que ça se lit, que j'ai ramé, ça se lit clairement. Donc, par exemple, quand je dis Ngwe était le trésor du clan, et j'ai effectivement pensé à perle comme Ray, mais j'avoue que ce soit dans perle ou dans trésor, je cherche encore la bonne expression. Je ne suis vraiment pas satisfaite. Je vois bien ce que le texte essaye de dire, mais je crois que j'ai du mal à le dire. J'ai eu du mal, en fait, à le traduire de façon naturelle. Ça, c'est le premier point. Le second point, who owned the country? Quand on a dit own the country, l'image aussi, elle est très claire dans mon esprit. Et j'avais effectivement mis le propriétaire du pays comme Ray. Mais en même temps, ça sonnait un genre. Donc, j'ai choisi père de la nation parce que c'est un peu ce que nos gars aiment ici, là, nos gars aiment dire, quoi. C'est pas quand on dit père de la nation et tout, on sait à quoi ça renvoie un peu. Donc, j'ai préféré une expression déjà existante comme ça. Et puis, alors, évidemment, les deux gros cailloux dans ma chaussure.
to learn book and a where book ends. Déjà, moi, je suis passée du singulier au pluriel. Mais après, where book ends, ça, je ne suis absolument pas satisfaite de ce que j'ai dit et je cherche encore aussi là. Donc, c'était vraiment compliqué. Écoute, on ne peut jamais satisfaire. Dans tous les cas, trésor du clan, perle du clan, tu as fait ressortir ce côté précieux parce que dans les 18 collines, déjà, bah, tout le monde parle de lui. Oui, moi aussi, j'aime bien Père de la Nation, Atsama. Ouais, j'aime bien Père de la Nation. Ça renvoie à ce dictateur quelque peu bénévolent, mais voilà, mais qui est tout de même un dictateur. Donc, j'aime bien ça. Ray, tu es complètement allé avec, tu as choisi de ne pas rester dans les expressions de learn books ou books end, mais tu as choisi d'expliquer c'était quoi le but. Qui est-ce que tu avais en tête comme ton lecteur peut-être? D'accord. Bon, ici déjà avec je dois avouer que le même souci qui s'est présenté avec Mariette a été chez moi avec Learn Book et aussi Book End. Bon, Learn Book déjà, quand aussi moi je dois parler un peu dans le langage terre à terre, je tiens à le préciser, de terre à terre au niveau du village, quoi, au niveau des images. Tu dois parler de cette façon-là parce que le texte, on le renvoie dans son contexte déjà, dans le village. Je prendrais celui qui apprend le livre, celui qui apprend le livre, celui qui devient. Il y a quelqu'un qui parle? J'ai cru que quelqu'un d'autre prenait la parole. Non, Ray, non. C'est toi qui as la parole. Hein? C'est toi qui as la parole. Ah, ok. Ok, d'accord. Je disais donc, quand je prends devenir intelligent, en fait, pour moi, c'est vu que c'est en italique. Comme c'est en italique, j'ai vu qu'il y a aussi beaucoup d'ironie dans le texte de l'auteur. Et là, il y a beaucoup de paroles rapportées. Alors, je me dis que si je dois dire, par exemple, devenir intelligent, learn book en italique, je vais sortir de ce que ça veut dire littéralement et voir un peu à quoi ça renvoie. J'aime devenir intelligent. Bon, maintenant, où mon gros souci a été Where Book End. Là, c'était autre chose. Parce que bon, je me dis que là, c'est l'école. Ici, End, je ne prends pas ça comme le livre qui ça fait. Je prends ça comme le livre interminable, comme l'apprentissage interminable. Où on ne fait qu'apprendre et apprendre et apprendre. Ou plus on apprend, plus on est meilleur. Donc, j'ai plutôt le devenir intelligent et envoyer à l'intelligence meilleure. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est vrai qu'on a écrit Book End, mais je crois que ce n'est pas Book End dans le sens où le livre s'achève. Bon, j'ai plutôt pris ça dans le sens du vraiment long crayon où on devient plus intelligent. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel je me suis situé par rapport à ça. Et puis, je suis d'accord, j'aime beaucoup le Père de la Nation. J'aime ça. Oui, c'est vrai, comme la personne précise là, je n'ai pas vu de l'ironie à l'intérieur. Bon. J'ai préféré parler sur le côté ironique de celui qui raconte là. Et quand on parle de propriété de quelque chose, en fait, c'est comme si c'était son bien à la maison. Et si je prends le livre, bon, c'est vrai que c'est un peu déformé, mais si je prends le livre dans son sens général, Père de la Nation, je ne vais pas le mettre. Je vais plutôt mettre quelqu'un qui a le pays comme un bien personnel. C'est un peu moins comme un père qui dirige une maison, mais comme quelqu'un Ray, qui a c'est un comme bien s'il y personnel. avait interférence de Donc, ton bien. côté. On ne t'entend pas très distinctement. Hein? En fait, il y a une Ornella qui a personne dont son le micro micro est ouvert. ouvert. Ornella. Ouais. Pardon? Ornella, fermez votre micro, s'il vous plaît. Là, ça va? Oui, je crois. Ouais. Oui, bon, pour être bref, je revenais sur, je vais dire quoi, Père de la Nation et propriétaire. Bon, j'ai trouvé que Père de la Nation, c'est véritablement la paternité, mais je crois que dans le discours de celui qui narre, il y a beaucoup d'ironie. Il y a quelque chose qui va un peu, je ne sais pas moi, revendiquer autre chose. Donc, j'ai plutôt pris propriétaire. Un peu parce que le père, il dirige, c'est le père qui encadre, c'est le père qui protège. Mais je ne crois pas que ce soit, je n'ai pas trouvé ça dans l'esprit du texte. C'est pourquoi j'ai trouvé plutôt le propriétaire comme celui qui a un bien, comme si quelqu'un qui a un bien qui lui appartient. Donc c'est ça que, par exemple, à qui appartient le pays, plutôt pas la personne qui dirige, mais la personne à qui appartient. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pris ça.
Ouais, non, je comprends très bien. Dans tous les cas, ça ressort de who own the country, that person who own the country, parce que on ne peut pas s'approprier un pays, voilà, en fait. Je sais qu'on a seulement 20 minutes ou moins de 20 minutes maintenant. Ouais, c'est vrai, père de la nation, pèse quelqu'un qui dit ici, donc voilà. Je sais qu'on a 20 minutes, donc s'il n'y a pas d'autres réflexions, points, peut-être qu'on ira au quatrième point. Alors, patient, est-ce que tu peux fermer le micro de Ornella? Il est toujours Oui, ouvert et c'est ça qui nous crée ces échos-là. D'accord, je le fais de suite. Hein. Je le fais. C'est justement. Ok. J'essaye de le faire. Je ne sais pas. Et sinon, le perdu la tête, perdu sa tête. Oui, c'est quoi qu'elle l'a fait elle-même. Oui. Ok, d'accord. Oui. Donc voilà, donc pas beaucoup de division sur cette partie ici. Peut-être qu'on va progresser pour voir. D'accord, on va effectivement progresser parce que nous devons normalement permettre à l'autre équipe de prendre le relais dans une dizaine de minutes ou tout au plus une quinzaine de minutes. Donc, Roland va nous assurer la lecture du prochain segment en langue anglaise et on va revenir à Mariette qui nous lira sa version française, ensuite la version anglaise et puis nous passerons la parole au docteur Atouga pour quelques questions qui permettront de mettre en exergue des éléments liés au choix des traducteurs. Faut-il bien préciser ici que ce sont les choix des traducteurs qui nous intéressent et pas nécessairement la norme normative en matière de traduction, encore que la traduction, effectivement, il y a des traductions, il n'y a pas la traduction. Voilà, donc merci à Roland de nous lire cet extrait, l'extrait qui est mis en exergue actuellement sur l'écran. Merci. Thanks, Pastor, to save time. Men, women, and children wondered, where could they keep Meika? Where would they keep Meika? Who would carry Meika up and down the hills, along the rushing, treacherous paths, or along the rushing, treacherous paths? Who would take her across the stony, perilous streams to bring back her son? Lebi so Meikambo. Okay. Thanks for the reading. S'il te plaît, Mariette, tu veux bien procéder à la lecture de ton extrait, s'il te plaît? Oui, avant de lire mon extrait, j'aimerais apprécier la lecture de Roland. Je ne sais pas si ce texte, si les extraits là en langue maternelle sont écrits dans sa langue, mais il est lu tellement bien, c'est tellement agréable à entendre. Et ce serait bien pour moi aussi d'avoir des traductions, si c'est possible. Ouais. Je confirme. Oui, merci pour la lecture, Roland. Franchement, c'est parfait. Alors, hommes, femmes et enfants se posaient des questions. Où garderait-il Menika? Qui allait la porter par monts et par vaux, le long des chemins traîtres et rapides? Qui allait lui faire traverser les ruisseaux pierreux et périlleux pour amener son fils? Je m'abstiens de lire la suite. Alors, je ne sais pas si je dois commenter immédiatement. C'est peut-être préférable de laisser d'abord Ray procéder à la lecture, s'il te plaît. OK. Hommes, femmes et enfants étaient perplexes. Où garderait-il Monica? Qui porterait Monica à travers les collines et leurs chemins inhospitaliers? Qui lui ferait traverser les ruisseaux pierreux et périlleux pour amener son fils? Voilà, comme Mariette maintient là. Voilà, donc vous vous abstenez de lire la suite. C'est bien. De toute façon, on l'a entendu lire par Roland. Donc, s'il te plaît, Mariette, tu veux bien revenir pour
quelques commentaires en attendant que le docteur Atouga reprenne la parole. Pardon, je parlais avec le micro fermé. Donc, moi, il y a la phrase « ouais » ou « d'équipe Menika ». J'avoue que je n'ai pas compris exactement ce que ça voulait dire. Donc, je l'ai rendu vraiment de façon littérale parce que c'est ce que je fais quand je ne comprends pas. Je garde la version originale. C'est un de nos profs à l'ASTI qui nous donnait cette technique-là. Si vous ne comprenez pas, vous laissez une traduction littérale et puis ça pourra peut-être être aussi hermétique dans la langue d'arrivée que ça l'est dans la langue de départ. Donc, c'était ça mon principal problème du point de vue sémantique. Bon, pour le reste, ça va. Pour le reste, c'était OK niveau compréhension. J'ai rendu comme je pouvais. Et je trouve quand même qu'il y a pas mal de similarités. Tout à l'heure, j'ai oublié dans l'extrait précédent, quand Ray a parlé de métropole, j'avais choisi métropole, ça m'a fait sourire aussi. Donc, ça me fait sourire de voir quand même que, bon, on a beau avoir un regard différent et des approches différentes, et qu'on puisse se rejoindre sur pas mal de points quand même. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup. Ray, tu as quelque chose à dire? Le docteur va prendre la parole tout à l'heure. Docteur, votre micro est-il déjà ouvert? Je peux le voir ouvert. Vous confirmez que vous êtes là avec nous? Oui, je suis là. Je suis là. D'accord, merci beaucoup. C'est l'occasion de dire bonsoir au professeur Salah, qui nous a déjà rejoint et qui sera le modérateur de la du prochain duel. Voilà, donc nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Donc, Ray, s'il te plaît, si tu as un mot à dire, tu peux le dire avant que le docteur Atouga ne prenne la parole, s'il te plaît. Oui, en fait, c'est tout pratiquement comme Mariette aussi. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui se rejoignent. Et bon, là, c'est vrai que ouais, ou l'équipe Monique, c'était aussi l'autre challenge. Bon, là, c'est le genre d'endroit sur lequel on va aller sans s'arrêter directement. Mais après, vu qu'il y a toujours... et après, ça pourrait se retravailler, ça pourrait revoir différemment. Mais là, on y va d'abord avec ce qui est là pour pouvoir avancer. Donc, c'est vrai que j'ai regardé aussi et je me suis dit, bon, voilà. Et là, il y a ça qui pose un problème. Bon, maintenant, et puis qui lui ferait traverser tous ces endroits pour amener son fils? Et ça, c'était l'autre question. Bon, j'ai bien essayé de retourner ça dans plusieurs sens pour savoir, en fait, en quoi est lié le fait de, c'est pas moi, lui faire traverser tout cet endroit pour amener son fils et autre chose là. En fait, j'ai essayé un peu de voir si ce n'était pas quelqu'un qui allait traverser pour amener son fils, s'il fallait lui faire traverser tous ces endroits et tout cela pour amener son fils, est-ce qu'il fallait qu'elle aille le chercher et tout. Bon, j'ai pas voulu trop rester à m'enfermer là-dedans et je me suis dit, bon, d'accord, exercice, on va le présenter comme cela. Et avec toutes les autres façons, on a beau avoir des regards différents, mais je crois qu'on voit la même chose dans tous les cas. Par rapport, juste un peu une question d'expression, ça et là. Ok, c'est tout. On a beau avoir des regards différents, on voit tous la même chose. J'aime beaucoup cette tournure et elle exprime beaucoup de choses dans le cadre de la traduction, mais également dans le cadre du slam qui nous réunit en ce moment. Docteur Atouga, est-ce que vous êtes bien là? Parce que c'est justement l'occasion de nous montrer à quel point nous voyons la même chose, même si les uns et les autres vont l'exprimer différemment. Vous êtes là, docteur? Oui, je suis là. Je pense que, avec votre permission, il y a deux éléments qui m'ont échappé au niveau du segment précédent, où Mariette et puis Roland a dit, enfin, ils sont déclarés forfait, la traduction de certaines expressions. Je pense qu'il fallait parler peut-être de l'homme fort du pays. Le premier point, Mariette, il fallait parler de peut-être l'homme fort du pays. Et puis, tu storybook, je pense un truc, tu learn beaucoup storybook. Là, il fallait parler de poursuivre ses études. Je pense que c'était aussi simple que ça. Poursuivre ses études. Et puis, la dernière expression de ce segment-là, où on parlait de là où where books end. Je pense un truc de ce genre-là. C'était bien ça? C'était bien ça, oui, pour poursuivre poursuivre ses études. Et puis, comme le dit souvent, comme le dit le personnage d'aventure ambiguë, pour lier le bois au bois, dans cette grande université où s'achèvent les études supérieures. Je pense que c'était ça.
dans cette université où s'achèvent les études supérieures. Voilà comment tu pouvais restituer le sens de cette expression-là. Donc, monsieur le modérateur, c'est peut-être par rapport à la raison. On est également là pour les aider, montrer en quelque sorte les astuces qu'ils pouvaient prendre pour pouvoir contourner certains obstacles. Certes, on doit leur poser des questions, mais leur donner aussi certaines stratégies qui vont les aider parce que le récit ne s'arrête pas ici. Elle va les aider même dans leur futur. À l'exercice de leur profession, à l'exercice, oui. ouais. Oui. Donc, voilà un peu, Mariette, voilà un peu quelques astuces que tu pourrais utiliser pour pour continuer ces obstacles-là. Bon, voilà. Maintenant, la dernière, je vais également prendre peut-être deux éléments. Je vais relever deux éléments au niveau de cette traduction. C'était quoi là? Où est-ce qu'ils allaient, vous avez dit, où est-ce qu'ils allaient garder Malika? Non, il fallait justement, je pense, à mon avis, que qu'allait-il faire de Malika? C'était ça. Qu'allait-il faire de? Donc, ce n'était pas une question d'aller garder, qu'est-ce qu'on va faire de toi maintenant que tu es dans cette situation? Voilà les astuces que moi, j'aurais peut-être pu développer à ce niveau pour pouvoir contourner cet obstacle. Je ne sais pas, peut-être que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a un autre problème qui a été soulevé pour que je puisse également faire une proposition à ce niveau-là? En tout cas, je crois que vos contributions sont assez édifiantes jusque-là. C'est l'occasion également de vous faire part de quelques commentaires. Nane Ntoube, non, déjà, Teju Patrick Junior dit le père de la nation pourrait être, là, je me suis un peu fourvoyé. Là. Voilà. Atsama Perzel dit déjà, j'aime bien le père de la nation. Ça, c'était le segment précédent. Père de la nation loses the satire in the source text as it creates a positive connotation. Ça, c'est Kylian Toubo. Nanen Toubé dit, j'ai aimé le fait que Mariette a divisé la première phrase en deux. Je pense que c'est très important à ce niveau car la toute première phrase en français captive déjà et nous plonge dans l'histoire racontée. Le TG Patrick revient. Le père de la nation pourrait faire l'affaire dans le jargon camerounais comme il s'agit d'une œuvre camerounaise. I feel it original. Pour moi, père de la nation pèse, c'est Nanen Toubé. Voilà, et on revient aux commentaires de Edwige à propos du segment en cours. Oui, traduction similaire chez les duellistes. Par contre, il y avait quelques divergences au niveau du temps choisi. Qui porterait, qui allait la porter. Voilà. Mariette aussi qui commente, effectivement, c'était ma manière de camerouniser le texte. Le futur simple ne s'utilise pas beaucoup au quotidien dans le langage parlé. Donc, voilà quelques réactions. Nous sommes à 3 minutes, à 3 minutes de la fin. Les expériences comme celle-ci, parfois, ne sont pas toujours ce à quoi on s'était préparé. On s'était préparé à un texte beaucoup plus copieux, à un texte beaucoup plus volumineux. Eh bien, l'expérience d'aujourd'hui nous permet de comprendre qu'à l'avenir, les extraits seront peut-être un peu plus réduits pour permettre aux différents intervenants, aux différents traducteurs de s'exprimer suffisamment longuement sur les stratégies, les techniques qu'ils ont dû déployer pour parvenir à la traduction qu'ils nous proposent. Et les différents modérateurs, eux également, seront beaucoup plus outillés et auront suffisamment de temps pour faire ressortir les gemmes, les perles des différentes traductions. Et cela nous permettra d'atteindre plus efficacement le but de ce jeu. Faut-il le rappeler, c'est un jeu, de ce jeu qui permet à la fois de comprendre quelles sont les stratégies, les procédés utilisés par les traducteurs, mais comment s'en inspirer pour déjouer et contourner les défis que posent les traductions, surtout littéraires, dans le contexte africain et pourquoi pas dans le contexte beaucoup plus large, le contexte international. Donc, merci beaucoup au docteur Atouga qui s'est prêté au jeu. Merci beaucoup à Edwige Dro qui s'est prêté au jeu elle également. Merci beaucoup à nos deux duellistes, à nos traducteurs et traductrices, Mariette Chamda et Ré. Vous avez beaucoup traduit, je peux vous le garantir. Nous n'avons pas exploré ou exploité les 2/10 de ce que vous avez servi comme traduction, mais c'est tout à votre honneur et c'est pour tout le plaisir des passionnés de traduction que nous sommes. Nous sommes ravis de vous avoir eu et ce sera l'occasion de vous souligner que
C'est un exercice qui va revenir très régulièrement grâce à l'initiative du LiTac, c'est-à-dire de la LiTac, j'allais dire, l'association des... Je ne sais pas si Roland a un mot à dire avant que nous ne puissions introduire la version anglaise de ce slam. J'ai dû fermer tous les micros parce qu'il y avait une grosse interférence. Voilà. Nous revenons encore sur un commentaire d'Edwige Roth qui dit qu'elle a aimé la camerounisation du texte. C'était de belles traductions. Voilà. Félicitations à tous les deux. Roland, do you have something to say? Yeah, just to thank everybody. This is the first experience, and I can promise you that we have learned a lot, and maybe in subsequent events we'll correct all the mistakes. And just to say again that an experience or an event like this, we explore different translations. So there is no way we want to say that this translation is correct or this is the right translation for the text. We are just trying to explore the different voices or the different ways of rendering the same text. And I can tell you that for both texts, I found we could adopt all of them. And it's very impressive since this text has not been translated yet. It's a good Cameroonian text which has not been translated. I'm sure that with an exercise like this, we will sure going to lobby to see if we can get this text translated for the English audience. Thank you very much. For the French audience, sorry about that. Thank you very much. Thank you very much, J. Roland. Le mot de remerciement de Mariette est très interpellatif. Il s'agit de ce qu'elle nous dit là. Merci à tous, en espérant que, très interpellateur, j'allais dire. Merci à tous, en espérant que d'autres traducteurs accepteront de se prêter au jeu. Voilà, donc c'est un exercice auquel vous vous êtes prêtés, Mariette, Ray. Merci beaucoup à vous. Mais nous aimerions que beaucoup plus de traducteurs soient disposés à nous rejoindre dans cet exercice, que ce soit du français vers l'anglais, comme ce que nous aurons tout à l'heure, que ce soit de l'anglais vers le français, comme l'exercice auquel nous sommes en train de nous prêter en ce moment. Ray qui commente « Great moment, thank you all ». Et le grand Edwin qui dit « Thank you, Roland ». Alors, please, Prof Salah, are you there? Please, could you open your mic? Hello. Hello. Yes, yeah, Prof. Hello? Welcome, Prof. Welcome, Yes, Prof. thank you very much. Okay. No, thank you. Well, we are very Yeah. happy to have you there. So, the second phase of this event has to do with the translation duel between Z. James Coombe and Quen Kilian Tubro. So you are the one who is going to serve as the moderator of this particular event. So please, Roland. Yeah. Yes. Well, so Hello? yes, please. So I was suggesting that administrator, right? Yes, I was just suggesting that you share the administration with myself and Alexi. Alexi is good, and you know, I may not. I'm of the older generation. I may not be able to master the technical work. Okay. Alex could do that. Why I just introduce the presenters. Okay, I will do so right now, right away. So, Alexi. Okay, but the names are already there. Can you see the names right now? Yes, I can see the names. Okay. So just to say that the second slam is going to be from French into English, and then the text
which was selected. It's quite an interesting one on Cameroonian, by a young Cameroonian writer who is a lady. And we're going to see that the text, the challenges that we face in the previous text, we are sure still going to have them in the new text, but this time around, translating from French into English. So the two presenters, we have Z. James Kum, is a translator and a literary translator and a lecturer of translation studies at ISTIC Yaoundé. He holds a master's degree in linguistics. He holds another master's degree in translation. He holds a DPS2 in bilingual studies. He's member of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language, that's IATFL. He's member of African Teachers, English Language Teachers Association. And then he has been volunteer for the UNDP as a volunteer translator. He translated The City in Distress, a short story which was published by Bakwa in 2020. So I really wish to also recognize Bakwa for initiating this kind of this exercise. You know, literary translation in Cameroon will not write that story without recognizing Bakwa. So he's going to work with, he's going to present with Kilian, Quine Kilian. Quine Kilian is a literary translator and a creative writer. He holds an MA in International Relations and another MA in Translation. Also, he was a secondary school teacher that holds a BA in Bilingual Letters, and then he's author of When Death Heals. He's translator with the Ministry of Secondary Education. This event, or this slam, is going to be moderated by Professor Bonaventure Sala. You've already presented him, he's already there on board. And right away, I would like to have Prof say a word before we proceed. Prof, are you there with us? Okay. All right. Yeah. Can you hear me? Yes, we can get you. Hello. Yes, Very Prof. good. I'm saying that it's a pleasure for me to be part of this slam, translation slam, which is focusing on a very technical area of translation, which is literary translation. It's true that unlike other specialized texts, literary text is a work of art. And I remember discussing with somebody who said that there's nothing always like what we call a grammatical error or a wrong choice of a word in a literary translation, because authors have what we call poetic license, which gives them the power to recreate language and to express their points of view the way they want. And very often, the literary analysts try to find meaning from all their little innuendos in the use of language. And this is exactly what makes literary translation very, very complicated, because it's not just a matter of rendering words. It's a matter of carrying a whole world of experience, whole cultural experience with people from one language to the other. And we're going to see exactly from the texts that have been selected for this slam. You get this very aspect that I've just raised coming up every now and then. So over to you, Roland. Okay, thanks, Prof. I wish to find out, Alex, are you there so that you can share the source text for someone to read? Yes, I think you just go ahead and maybe display on screen
the segments so that we can have them read by the contestants or the slammers. Hello, Alex? Hello, Roland. Yes, can you then display the text so that we get somebody to read? Meanwhile, while you're doing that, we'd like to give the floor to James to say what were his challenges or how he perceived the text from the start. What were the challenges which you, James, faced during your work? Please let the previous hoster of the meeting, during the first part, give me privilege to share the screen. He's still the hoster. Pasian, did you get that? Okay, I think I left something. He has left. Can you see the shared screen I have? Have I succeeded to share the screen? While we're trying to set up or to put everything okay, James, are you there? Hello, James. Wow. I really don't know how to go about. Hello? Hello? Hello, James. Roland. Yes, can you get me? Yeah, I can get you. Even Alexi was no more connected then. I think he's now back. He's now back. Do you have any? Yes, I have challenges sharing the screen, and I said it would be better you share administration with Alex so that he can help. That's what I did, bro. That's what I did. He's saying that he is not. Please, you can just give me the privilege to share the screen without assigning me the hosting privilege. No, of course, the privilege of sharing the screen is already given to anyone. Okay, I'm seeing a screen shared there. Who is sharing it? I think I did. Okay. It's Roland. Roland who is sharing the screen. That's correct. I think I did, but I can't be able to continue. Because right now I have challenges. You can continue, bro. You can continue. Okay, thanks. James. Hello? Hello? Espasian. It seems James. Wow. The platform is playing a fast one on me now. Bro, James is not connected. Maybe you should get the reading from Killian first. The translate. I can Killian, see you are sharing the screen of the translation by Killian. I can help with the reading of the French version if you don't mind. But for yes, now, you can go on with the reading of the French version. Let's see if we get everybody on board. Okay. Okay, the French version as per shared by screener. Here is what I can read. Mémé coquine, coutou couté. Mon jour préféré de la semaine, le dimanche du Seigneur.
Les choses de Papa God sont sucrées au talon aiguille, grande robe noire, chapeau gigantesque. Même à l'église, on ne baisse pas la garde. Surtout que c'est moi qui fais la liturgie aujourd'hui. Un coup d'œil à ma montre en or, cadeau de mon mari à mon dernier anniversaire. La richesse est trop bien. Elle te donne une aisance naturelle et une assurance céleste. Quand tu as une femme, tu sais que tu as un mari qui t'attend quelque part, que tu as un peu d'argent gardé dans un dur coffre-fort, que tu vas manger à ta faim, que ton habit n'est pas le chinois et que ta chaussure est authentique. Jeanne ne va pas se décoller d'un moment à l'autre. Please, bro, I can't see the following part of the text. And share the text, please. Please, can you scroll the text down? I have technical challenges. I'm trying to solve them now, please. Can you just send me the text via WhatsApp? Okay. From your phone. This text. Thanks to the 34 people who have joined us so far. Thanks a lot. Go back. This one. No, that's not the one. Go back. Have you sent the file to me? Not yet. Okay, thank you, Killian. I will just mute everyone. Thank you, Killian. Thank you for noticing. Roland, is everything okay at your end? Hello? Roland? Hello, Roland? I've sent the notification to unmute your mic. Yes. Is everything okay? It seems everything is okay by now. And I can also see Can I that, scroll up now? Pardon? Can you see now? Yes, I can see. It seems James has joined the meeting now. Yes, he's already there, but his mic is not working. His mic is not working. Okay, we'll proceed. When you finish reading, or we can let Marriott read, or when you finish reading, then we'll give the floor to Killian. James is complaining that there is network problem. Okay, so who is to read, please? If it's Marriott, she can just go ahead. Hello, Marriott. Marriott, are you there? Hello. Okay. Yes, you have the floor now. You can. It's Carol. We can get you. No, it's Carol. Marriott is not around. Carol can read. Yeah, Carol, you can go ahead. Okay, thank you. The source text, right? Yes, the source text only. Okay, please, can you scroll it down? Oh, okay. Down, okay. Please, just to tell Alexi that is now the host. Please. Okay. Okay. Can I go? You can go on. Okay, can I go? Meme kokin kutukute.
Mon jour préféré de la semaine, le dimanche du Seigneur. Les choses de Papa God sont sucrées au talons aiguilles, grande robe noire, chapeau gigantesque. Même à l'église, on ne baisse pas la garde. Surtout que c'est moi qui fais la liturgie aujourd'hui. Un coup d'œil à ma montre en or, cadeau de mon mari à mon dernier anniversaire. La richesse est trop bien. Elle te donne une aisance naturelle et une assurance céleste. Quand toi, une femme, tu sais que tu as un mari qui t'attend quelque part, que tu as un peu d'argent du coffre-fort, que tu vas manger à ta faim, que ton habit n'est pas le chinois et que ta chaussure est authentique, genre, elle ne va pas se décoller d'un moment à l'autre. Même la prière à Sango est différente. Please, go up, up. Where's the screen? Where's the Oh, text on the screen? oui, la prière d'une femme aisée est différente de la prière d'une fille de Nyangtom. La première prière commence toujours par merci, toujours en action de grâce. Mon Dieu, dans le secret de mon cœur, je viens te rendre grâce pour tes bienfaits. C'est digeste, c'est aristocratique. La fille de Nyasusu est à le dérangement de ça. Papa God est votre ami pour que vous l'interpelliez à tout moment. Papa, Seigneur, Seigneur. Et papa, montre-moi un signe. Donne-moi, arrange ma vie. Viens, oh, ne me laisse pas. Oui, la vie peut être difficile pour certaines. Hein. Asia, mamie, je prierai pour vous aujourd'hui là. Up, up, please. Louange, louange, prière, lecture biblique. Je lève la tête et il est là, à sa place habituelle, en costume noir, cravate à rayures, chemise blanche. Papa, tu mets seulement le manyanga sur tes chaussures. Boho, Congoli bon, pas un cheveu ne déborde. Du haut de la chair, mes jours aussi. Concentration, concentration. Je me concentre, mais mon esprit s'envole et se retrouve à l'hôtel Palacio au matin du 1er janvier. Une entrée en 19 magique. J'ai dû simuler des migraines et quitter la nuit de prière pour le retrouver. Oh Seigneur, depuis 1 an que cette histoire a commencé, je te demande la force de m'arrêter chaque jour, mais c'est comme si je suis embourbée dans les marécages de Mbanga Congo. Ma tête d'un côté et le corps de l'autre. Et mon corps entre en transe quand il est enfermé dans une pièce avec ce séducteur de 30 ans. Si on m'avait dit que je me retrouverais avec un jeune de 20 ans, mon cadet, j'aurais ri. Mes enfants, mon mari, athée. Mais depuis 1 an, j'ai appris à vivre avec mon honteux secret. Depuis 1 an, j'ai eu plus de foi qu'en toute ma vie. Depuis 1 an, mon corps revit. Je suis heureuse à 50 ans. Je le mérite. Please, up. Great. Thank you, Carol. Je regarde son épouse, elle me toise. Attends, je ris, gnoc, gnoc. Ma fille, si tu savais que c'est moi qui ai financé la moitié de ton mariage, le concours interne d'officier de police qu'Anthony a eu l'année dernière, j'ai joué de mes relations pour le faire passer. Vous les servez,
Vous pouvez encore accepter souffrir avec un homme. Un gars est à l'école, mais c'est toi qui lui demandes les greffes brésiliennes et exige qu'il paye ton loyer tous les mois. Il prend l'argent là où. Après, tu viens jouer les cocus outrés. Hypocrite, va, il te donne l'argent que je lui donne. Maintenant qu'il est officier, tes gros yeux s'ouvrent sur ses njomba. Profiteuse. En plus, elle se permet de m'envoyer un message l'autre jour pour me menacer jusqu'à m'appeler Mbombo. Toi, à ta première grossesse, tu es déjà comme la tomate pourrie comme ça. À mon âge, tu seras comment? Thank you. Thank you very much, Carol. I can really say that we needed that lady's voice. Thanks very much. You're welcome. Killian, are you there? I don't know if you can hear me. I'm here. Yes, we can get you now. Okay. So while waiting for James, or before James come in, can you, since it is your translation that is on, can you tell us what are some of the challenges you faced in rendering the text, or what approach you adopted? Just to indicate that I'm there, I have a terrible network going on and off. Okay, thanks, James. You're welcome. Okay, do I speak now? Yes. All right, thank you. Thanks to everybody who's there. All right, this text, I found it really challenging. I've never translated. Sorry, Killian. I had to mute almost everyone. So let me ask you to open your mic again. All right, is it okay now? Yes, okay. All right, thank you. All right, like I said, this text was really challenging because I found myself in the context. When I was reading the source text, I felt like, okay, this is me, like he was writing my story. But I had to put it in, when translating, it was really difficult, in as much as it was written like with so much ease, which is quite difficult. I found it really challenging translating it. So I will go now with, I'll explain to you some of the translation challenges that I faced. First, I had to ask myself who was the text written for. So it's for Cameroonians, obviously. And then I equally asked myself, this text would have been translated, if this text would have been, if this text were to be given to a French audience, to somebody in France, a native French speaker, this text would still have to undergo translation again into French, like native French. So not to say that the French is not good, the French is perfect for the Cameroon audience, but if we were to send it to a native speaker, we would have to translate again. Now, and then the intended audience, now for my translation, I asked myself, who I might translate this text for. So I told myself that I would be translating the text for native speakers of English and users of English all around the world. So I need them to understand what this Cameroonian is saying in our own language and from our own perspective. So, which became even more challenging because I had to go out and tell the native speaker what we are saying, what the author is saying. Now, I gave priorities during this. I gave priority during this translation to 3 elements: sense, translating sense, and then trying to translate the culture as well, and then equally trying to see how to make sure that the style is kept. So yes, I took into consideration these 3 things. Some of the challenges I faced are follows. I had the challenge of translating exclamations, since in our language we make use of, in the African culture, we make use of a lot of exclamations which have infiltrated in our English or into our French, which is the case of this text. So translating was like ate, atangeri, nyok nyok, nyam, hapa, where Asia. That was quite difficult. And then recreating images that would
other users of English across the globe, irrespective of where you are. That was equally that was equally really challenging, given that most of the images in the source text are specific to the Cameroonian audience. So how do you create an image like les choses de papa God sont sucrées ou que ton habit n'est pas le chinois? How do you tell somebody who's not from Cameroon this thing in a way that they can understand in English? Tu mets seulement le manyanga sur tes chaussures. Yes. You are getting into every aspect of the text. I think your comment on the approach it's taken, and then we would like to also give the opportunity to James to say something about the approach and how he perceived the text before we give the floor to Prof to continue from with analyzing your translations and asking questions. Thanks. James, are you there? Hello, James. Is James still facing some challenges? Oh, Prof, maybe you want to say something while we try to get to James and see if he's can I say something now? Yes, James, you have the floor. Your opinion on how you approach the text and the approaches you use. Hoping that all right, while hoping that will not be stopped by the internet issue. I actually had similar issues with the text as Kilian has just indicated. Actually, I had a lot of Canfranglais expressions in the text, and I yes, as I was saying, I had expressions in Canfranglais which made me hesitate a little bit on my choices in English. So I had expressions like nyok nyok, expressions like bombo, konkulibong, and then on the rest of the expressions gave me a lot of headache in English. Don't look for a way now be able to render something that can be digested by some English, especially with Cameroon English. So that is how I approach the text, not in a similar way as Killian has indicated. I had to manage to render the ideas in the way that somebody reads the story to identify with it, just as that of the source text. Okay, thanks very much, James, for your comment. Yeah, Prof, we may want to have you now so that you give your general impression on the text before we move on to the segments. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you now. Hello. Very good. I just want to say that my first remark will have to concern the target audience for this translation. It's true that it's a Cameroonian text, which is written with Cameroonian expressions and also lexemes from the Cameroonian parlance and a multilingual situation. So I want to know from the contestants or the slammers, for whom were you doing the translation, first of all? Because with your translation, first of all, the target, you need to be able to ascertain yourself about for whom you are submitting the text. So I think if they can, maybe let's have maybe first of all, Kilian. Yes. Kilian, can you talk to us about the target of the population you were targeting as far as translation was concerned, please? Yes, Prof. Thank you.
I targeted the native speakers of English and users of English all around the globe. Okay, I see. And then, okay, we'll come back to what you did to be able to ensure that the native speaker can understand the text properly. Okay. No, we'll come back to what you did to ensure that the native speaker can understand the text properly. But in the meantime, we want to ask Z. James to also talk to us about his target audience as far as translation was. Z, you have the floor. Yes, my target audience is essentially Cameroonian, because I noticed that the text is really, the source text is actually destined to Cameroonian. Yeah. Yeah. Okay. Right. I was just saying that my audience is a Cameroonian audience. I had that in mind because the source text is actually by a Cameroonian. Somebody in France, for example, will hardly understand that text very well. So I thought it wise to focus on Cameroonian audience. But I think if somebody reads it, you will be able to understand it too, even from out of Cameroon. I tried to make it a little bit moderate so that someone else should be able to understand, even if it's not of Cameroon nationality. So essentially Cameroonian, but possible to be understood by Nigerians and others. Okay, that's quite good. So now we'll now turn back to Killian, who targeted the British audience. So Killian, if somebody already commented that that you should explain why you left out some local expressions. So can you tell us the moves you made to make sure that these local expressions are properly represented in your translation? Please, you have the floor, Killian. Okay. First, to answer the question of why I had to leave out some local expressions, like I said, I was not translating again for the Cameroonian audience. I was translating for the Cameroonian audience and beyond, which means that I had to make the English a standard. So making the English standard would have to mean that meant that I had to take off a whole lot of the local colors and make it make the images and the English appealing and understandable by native speakers of English and speakers of English from South Africa, from Japan, from wherever you could be in the world. If you could understand how a British if you could understand a British speaker, you should be able to understand the text that I'm writing. So I targeted a broader audience. Why did I do this? I did this because I think that I've seen a lot of I've seen a couple of Cameroonian books translated by native speakers. So this is me trying to tell native speakers that I can translate my novel to you, but you can't translate my novel to me. This is my novel. I understand what they're talking about. So I can use, even though English is your language and French is your language, I stand at a better, I am in a better position to translate my literature to you, not you translating my literature to me. So this is why I actually opted for the choice I made. Now, thanks, Killian, for that explanation. But my worry is you don't have any, let me say, endnotes or anything that maybe to recreate the cultural atmosphere in the text for the foreign reader. That's what, so that expressions and concolibon, which of course in the Cameroonian context will mean a lot. We don't see that, maybe, yeah. Okay. So what do you have to say about that, Killian? About the issue of endnotes?
Yes, yes, Hello, sir. Kylian. I'm here. I'm talking. Can you hear? C'est un séminaire. Hello, Kylian. Yes, I'm talking. Can you hear me? Aujourd'hui, on a eu réunion là, non? Yes, just give me some time, please. Vers le collège Vox. I'm saying that On I wish that we spend time. Could you block some of the speakers Flamme de that cause noise, traduction. Donc, please? on prend les extraits des œuvres, non? Et on traduit. Et maintenant, le jour, il y avait traduction vers le français et il y avait traduction vers l'anglais. Maintenant, le jour là, on compare. Le modérateur peut couper les micros. On peut rendre. Est-ce que tu peux couper la traduction littérale? On peut rendre un même texte. Can we have Kylian, please? Yes, I'm here. I'm waiting for the chance to talk. And there appears to be some noise. It looks like the person that has the call is not with us. Les techniques qu'ils ont utilisées. Yes. Qu'ils ont eu. The microphone should be something should be done with the microphones. I'm afraid the person who has the call is not with us. I'm here. Okay, I understand you. Pourquoi ils ont utilisé tel mot au lieu de tel mot? Donc, ils défendent leur traduction. Who is talking on the background? Please, could you stop? Pour le premier, you should just manage. Why don't you just mute the speaker, please? Mon collègue. The microphone, just mute the microphone. I am not the administrator, so I'm finding it difficult to mute. Avec tout l'argent du freelance, peut-être là, il y a construit quelque part. Non. So who's the administrator then? Maybe his attention should be called. Yeah, we need the administrator to mute the current speaker. Okay. Non, pas celui-ci. Who is not, on était en face comme ça. On a fait un master. Oui, vers l'anglais. Oui. Mes choix de mots et tout ça. Okay. Okay. It seems they are stopped. Alex. Ok, comme là où je balance souvent là, oui, les gens utilisent ça, non. Mais sauf que les textes, il y a un langage là. Donc, ce sont les textes typiquement camerounais. Il y a les AIO, AT. Papa, can someone actually stop this? Il s'est expliqué qu'il avait des difficultés à traduire tous ces trucs-là parce que si tu dis que tu traduis, can the administrator be called on the direct line to maybe the administrator is not here? Can somebody call him on direct line to come back? Yes, il faut aussi que ça soit un peu un genre pour que tout en gardant Kylian, please, can you call out the person talking? Maybe his number or his name. Look at his mic. I may not know. Let me see who's talking. Just check the mic. That's really noisy and irresponsible. Person's name is not there. The phone number. Please, you are check the phone number. You have user iPhone. You have user iPhone whose mic is not off, if I'm not mistaken. No, that's Professor Salah. Yeah, okay. I'm the one. Okay, Prof. Okay. Let me see. Hello. Please, I'm unable to mute someone who is intruding in the meeting. I don't know how to go about that. Could you help us? Well, sorry about that. Because I tried to mute, but it doesn't work. I don't have any opportunity to do that. Okay, the person has been muted. Thanks. The person has been muted. Okay. So, Kylian, I was suggesting that since we are already into some we come back to Kylian.
Yes, Prof. Yes, Prof. I wish to suggest that since we are already into the discussion is already getting into some key elements of the text, I wish to suggest that we proceed by following segments so that we don't repeat when we come to those segments later. Hello, Roland. Can you get me? Get you. Yeah. Prof, I was suggesting that we move into the text proper, since the elements that Killian and James are bringing in are already in the text, so that we don't get to repeat ourselves when we get there. Very good. Yes. So, but the question is that is it not possible to display both translations as it was passing in the French issue? We didn't figure it out that way. We thought that James and Killian will have both the opportunity to share theirs, but I can try to share take turns to share their various translations. I will try. Okay. Then the administrator will therefore have to display the one and then the other. Yes, that's what I'm saying. Segment by segment. Yeah. Yes, I will be able to do that. Yeah. So we can start right away with the segment on the screen, which is yes, that one by James's translation. No, I think the one on the screen is Killian's translation. No, it's James's. If I'm not mistaken, James's. It's Killian's. It's mine. Check, please. Okay. Let me see. Yeah, it's Killian's. Yeah. Okay. Yeah, the Killian, one on the you screen can go is ahead. Killian's actually. Okay. Do we get the French Killian, reader before I proceed? Let's consider that paragraph as a segment, please. Okay then. Yeah. All right. Oh, Sunday, the call of every other day pales beside the magic of this heavenly church day. God's business drips like honey from the combs of paradise. Check out my stiletto heels, long black gown and large heart. We set the bar high with class, even in church, especially when I'm the one reading like today. A loud glance at my watch, at my golden watch first. My recent birthday gift from my husband. Money is too good. It adorns you with this effortless grace and gives you a certain self-confidence that is out of this world. As a woman, when you know for a fact that you have a husband waiting for you somewhere, that you have some money in your account, that you will eat to your satisfaction, that you are rocking a top quality designer dress, that your shoes are so original, they will not let you down anytime. Even your prayer goes up to God in a premium packet. Okay. Good. That's Killian. I don't know, since we're not going to have both texts displayed on the board on the screen at the same time. I don't know whether we could maybe ask Killian a few questions before we ask the administration to display the other segment by Z. If you accept to that move, then maybe we could, while Killian's text is displayed, maybe ask him a few questions about his translation. What's your opinion, Roland? I think we should proceed like that, Prof. Okay, it's all right. In that case, therefore, please, I want you to share a new text. Yes, we'll now try to see exactly Killian's translation. Now, Killian, let me just ask you a question first. Look at the translation. Let me just go right down there, right? Yes, sir. Your translation of ton habit n'est pas le chinois. Yes. Yeah? Yes, Prof. Yes, Prof. As a top quality designer dress. Yeah. Now, what do you? Now, let me just ask you: what would be different? What if the author wrote that he Porter boutique? Mm-hmm. Will you say translated as a designer dress? Well, there I would have. That's a parler Camerounais. Yeah. Yes. Boutique, we means yes. Mm-hmm. Okay, there I would have to think again. Because Chinois here. I would come. Yeah. I'll share this one. There I would have to think again. But I could explain this, but for that would mean me thinking again. But here I could explain what I have here. Yeah. Yes. Yeah. What I have here is in the British context, because we have somehow I
Yes, sir, I'm listening. Yes. No, it's all right. Go ahead, Killian. Okay, Prof. All right. My question, the first question that came to mind here to me was, does Chinois, does like Chinese, because here we have Chinois for Francophones and Chinese to mean something that's fake, that's not of good quality. Now, that's not good quality. Yes, in the native context, how do they perceive something that's not of good quality? Now, I didn't know that. How do they perceive dress that's not of good quality? I didn't know that. I wouldn't know how to call that in their context, but I for sure know how to call what is of good quality, what they consider something of very good quality. So I had to change the perspective and go from what they consider top quality dress. So I had to call it that way for them to understand that this is actually I'm wearing. Whereas the author goes from the point of view of this is not what I'm wearing. This is not what I'm wearing. I went from the context of this is what I'm wearing. Yeah. I think that's it. Okay, we get that. We'll come back. We'll come back to that. Okay. But let me ask another question. In the second sentence, les choses de Papa God sont sucrées. Yes. You know, this switch in language, the introduction of English into it, you know, it has a feel. How do you recreate this feel? Les choses de Papa God. But it's the issue of Papa God, actually. Yeah, okay, the issue of Papa God. Okay, now my question that I could ask was because when we're referring to God, we refer to him as Papa God. That's it for us. Papa God, but do they refer to God as Papa God naturally? The beauty of God, when they want to talk about it, they talk about God as God. They don't go about Papa God. For them, for us here, it's Papa God. But if we were talking in a native context, we would simply say God. So I went from that perspective that God. Now and then I can't say if I say sweet, it wouldn't mean anything. Or maybe God Almighty, perhaps. Yes, God Almighty. Thank you. God, the notion of Papa is actually a pidgin expression of Almighty. Inspiration. Yes, I think Almighty would make so much sense to Prof. I think Almighty will make so much sense too. Yes, that's what I have to say. Good. Anyway, see what we are doing here, Killian, is just to bring out the difficulties of carrying a cultural experience across languages. Yes. Actually, and then choosing a target population that is not used to that context. Mm-hmm. Yeah, because the way we perceive God in Cameroon today is not the same way the Westerner perceives God. Yes. Because we think of God as the person that will come to save us, but we don't think of God as somebody we need to serve. You see that? Yes, sir. And it makes all the difference. Yeah. Mm-hmm. Yes. Okay. Then I think let's go to this translation, which is now displayed on the screen. On the screen. Yes. We'll invite Z. Please, could you read for us, please? All right. I will do that. Unfortunately, it's not yet. Okay, it's okay now. Let me start. I have serious problem with internet connection. Let me try to read directly from. The screen is still being shared. I think. All right, let me read it. My favorite day of the week is the Sunday of the Lord. Things are so sweet. Oh, I was wearing high heel shoes, a big black dress, and a gigantic hat. Even in church,
we have to be very vigilant. This is especially true since I'm the one in charge of liturgy today. I glanced at my which was given to me by my husband during my last birthday. Wealth is wonderful. It gives you natural affluence. Prof, can you see the new screen shared? All right. It's okay now. The screen temporarily not available. Please, Prof or James, can you see the screen that is shared now? Let me continue. Yes, I tried to. The screen is not very clear to me. Let me see. I was trying to read from my own copy. Let me see if I can read directly from the screen. The screen is too small. Please, can you enlarge it a little bit? Yes. It's too small. Can you bring back the other screen? It was better. Yes. No, the other screen was translation. It's okay. But the prof asked us to share James's translation. So here is James's translation. Yes, that was already done. All right, okay. I can see it. I can see it, but it's too small. All right, let me continue from my. It's more. Here is the. Yeah, I can see it. I can see it. Let me okay continue. Now? Yeah, it's okay now. It looks clearer now, but that's not the right page, please. The first page. That's the right page, James. I think the first paragraph. The last. I think we have the first page there. Can you see the page now, James? James is struggling with connection. It's not easy for him. Struggling with connection. At all. It's not actually very. It's not easy at all. But let me continue. Let me continue. My favorite. Let me just continue from where I ended. I glanced at my golden watch. I'm reading from a different device, so I'm waiting for that. I glanced at my golden watch, which was given to me by my husband during my last birthday. Wealth is wonderful. All right, I think it's better now on the screen. You can also mute your video to have good network. I can see it very well now. Let me continue from the main screen. Wealth is wonderful. It gives you natural affluence and heavenly assurance. When you as a woman know that you have a husband waiting for you somewhere, that you have some money kept in a heart safe somewhere, that you have enough food to eat, that your dress is not a Chinese dress, and that your shoes are authentic, and so please move up a little bit. The text displayed is not, please move up a little bit, scroll up to continue. All right, good, thank you. James, I just think it doesn't make much difference where you read from. You could read from, if you have a text in front of you, it doesn't make so much difference. Just I think James has done up and down. Yes, maybe we should just comment because I'm going on and off, and I'm waiting for the screen now to. All right, it's okay. Yeah, we can continue. It's okay now. Let me just finish that last section. That you have enough food to eat, that your dress is not a Chinese dress, and that your shoes are authentic and so cannot get bad so easily. Even your prayer to God becomes different. Okay, James, thanks for that rendition. But let me
let me look at your translation of n'est pas chinois, n'est pas le chinois, as your dress is not a Chinese dress. I showed to a Cameroonian, it translates the very feel as the French text. I James, actually for that choice because I say somebody's wearing Chinese dresses. We understand that Chinese dresses are not durable and that are not as authentic as the other ones. So generally, Chinese dress goes very well for something chinois in French. So that is why I went that choice. Okay. N'est pas chinois. Okay. Then let's go back to the first sentence, James. Please, where Prof. you. Please, Prof. Yes. Yeah. Yeah. There is someone who is sharing his point of view. Is Marvin. Marvin who Yes. is saying that chinois to me seems more to mean fake. Fake. Yeah. Fake. Fake. Mm-hmm. And we have also Nanentube comment who is who says a Chinese dress goes with cheap and fake. So Yeah. those And are low comments from for viewers. From viewers. Okay. Okay. No, it's all right. What I want to say is now, James, look at the second sentence where they show the Papa God song Sucreo. Then you just say things are so sweet. Oh, why I do said, you? Why things do you of use God. reduction? Things of God. I But what I mentioned see things there, of God. yeah. What is displayed Pardon, on the Prof. board? We see things, or maybe it should be an omission, perhaps. Okay, oh, that's actually an omission. I intended to say things of God. Okay, things actually. of God. Yeah. So it's actually things Yeah. of God. Yeah. So that should be an omission. Yeah. It's actually things of God associated. Yes. So we would therefore mean that even with you, who is translating for the Cameroonian, the notion of Papa God, which is God the Almighty, is actually not really brought out in your supposed to be Cameroonian translation. Yeah, because things of God, in fact, the notion of Papa God, actually, it doesn't really come out clearly. Do you have anything to say about that, James? Yes, actually, the notion of Papa God is just to make it a little bit similar to the source text. Then, since it's possible for people to actually just say Papa God to just as a way of making it look Cameroonian, because I would have said the Almighty God, but I just say, okay, let me just leave it the way the source text is Papa God, which is an expression that is actually used in Cameroon so frequently. It's actually now what I'm saying is this, right? Seeing the notion of Papa God, the French writer is drawing his or her inspiration from pidgin, because his Papa thing is pidgin. And if you are translating for the Cameroonian public who use pidgin, why not just leave the Papa God there? Almighty. Yeah, Clear has a reason for using Almighty God. Yeah. Yeah, we can use the Almighty God, but I just wanted to keep it. Okay. I just wanted to maintain the natural expression in French, which is Papa God, and it's something that Cameroonians know about. It adds a little bit of flavor as far as Cameroonians are concerned. Because I noticed that the source is so much Cameroonian in the way, in the style.
so didn't want to make it so standard. I think allow it yes. to be Somebody seems to substandard. James. Hello, James. Somebody seems to be thinking like me. I did that Yense Loa Ngwe, who thinks that for the Cameroonian audience, Papa God should be retained as Papa God, actually. Because the writer of the French text actually was trying to bring in that Cameroonian feel by using Papa God. Exactly. And then if you are translating for another Cameroonian audience who is English, you should just maintain Papa God. I don't know how you do look how you insert it in that sentence, but definitely Papa God should stand there. And then at least the use of Chinese dress, I think, an Anglophone Cameroonian can understand that actually. Yeah. Exactly. And then what about manger à ta faim? Look at the translation you give for that. Yeah, a woman, you have a husband, you know very well that you have enough food to eat, some money, and that and enough food to eat. Mm-hmm. Yeah, enough food to eat. Mm-hmm. Yeah. Okay, I address not Chinese. Okay. I said enough I don't know, food. Roland. Hello, Prof. Yes. Enough food to eat. There is Mervin who says that so, kudos all the same to James and Killian. Translating this text into English is quite grueling, given that the source is a smart cocktail of slang, French, Canfranglais, Pidgin, and etc. You're right. I actually think that that's the feeling too right. that I have, and we may get yeah. Scrutinizing every single word or every single rendering of this text. So with I think I beg to suggest that we may move on to the next segment so that we save time and we actually attribute about 5 minutes to a segment, 2 or 3, so that we run off quickly. Yeah. Okay. So can the administrator display Killian's second segment, please? Okay, somebody is sharing. Hello. Hello. Yes. Roland? Yes, I can. Yes, so we should move on to the next segment. Yes. Let me do it immediately. Yes. I've done that. Okay, great. Can we have the next segment on? Do we have the next segment on? Hello? Yes, Killian's segment is displayed. Okay. Could we get somebody to read the source text? The segment. Yeah. Do I just proceed straight to the target, to my segment, or somebody reads the source text before I proceed? I think for time purposes, just go straight to the target translation. Okay. Okay. Let's give about five minutes for this segment. So Killian, you have 2 minutes to do your text and comment. Yeah. Oh yes. Oh yes. The difference between a rich woman's prayer and that of the daughter of some wretched, God-forsaken bastard from Nyamtum is always very clear. The former is gentle and always starts with gratitude. She's always thankful to the Lord. I come before you. So thank you from the bottom of my heart for all your blessings in my life. It's amazing. It's classy. I stroke off in the secrecy of my heart after having submitted my text already. I hope you don't mind. Okay. Yeah. Okay. I see. I can see Killian. Do you have any commentary to make about what you put in for this segment? Yes, I do. Apart I think from that what you have just said. Yes, sir.
I think that translating Nyamtum just as Nyamtum wouldn't make sense to somebody who doesn't know Cameroon. It doesn't matter if you're in Nigeria or so. I had to add more to Nyamtum because Nyamtum here represents poverty and a whole lot of other things. There are so many undertones, so I had to be more explicit. I had to bring in more words like a wretched, God-forsaken bastard from Nyamtum, and I equally had to bring out her disdain for poverty. How condescending she is to people from such areas. So I had to use more words. I think that's the only thing I could actually add. Yeah, that's quite appreciable, actually. Quite appreciable. And I also appreciate your translation of c'est digeste, c'est aristocratique. That's amazing and classy. Thank you. That's quite ingenious, actually. Okay. I think unless somebody has some commentary for that segment, maybe we want to have James's displayed, given that we are both 2.5 minutes into this segment. Yes, do we have James's version now? Yes, that's James. Yes. James, are you there? James version. Yeah, James I think version is displayed. Okay. Yes. Yeah. It's James version is displayed. All right. James, you read it, please. All right. Let me do so. Oh yes, the prayer of a wealthy woman is quite different from that of a girl from a very poor village like Nyamtom. The former prays in a gentle manner, always beginning her prayers by expressing James has gone off. Maybe he has challenges. Of obstruction here. My God, from the bottom of my heart, I give you all the glory for the marvelous things you've done. So simple and aristocratic. Good. That's it. James, I don't know. This is a Cameroonian audience you are addressing. You are digest and aristocratic as simple and aristocratic. How does that appeal to the Cameroonian audience? No, actually, this one was not something that is actually confusing. So I decided to leave it that. Okay. Good. Okay. Okay, Prof. I suggest we move on with James's next segment. The problem is actually at the level of expressions to the second segment. Typically Cameroonian. Expressions that are typically Cameroonian were kept as such, but normal expressions like simple aristocrats, I don't see any reason to change them. Okay. Given that any normal Cameroonian will understand what that means. Okay. All right. Let's move to the next segment by James, please. So we can go ahead. All James, right, can you move on to your next segment? Yeah, I mean, the administrator should display the second segment by James on the screen. That's it. It is on screen. All right. Yes, James, let me go to the next paragraph. Yeah. All right, let me move to the next paragraph. Yeah. The prayer of a girl from a poor village like Nyasusu, my goodness, terrible disorder. Is Papa God your friend? For you to call on him at any moment, anyhow? Terrible. Lord, oh Papa God, just a sign. Show me a sign. Give me, transform my life. Come, oh, don't leave me, oh. Where is that how life is so complicated? For some ladies, Asha, oh, dear ladies, I'll pray for you today. Wow. I don't know, James. The Hapa, Seigneur.
Hapa. Okay, Hapa. Which you render as I rendered Hapa as terrible. Terrible. Haba. I think this is also taken from Pidgin. It's a way of exclaiming. An exclamation. Yeah, and I see your terrible ending with an exclamation mark, which is good. But don't you think of another exclamation sign like the Haba? Haba is an exclamation mark of an interjection of challenge and defiance. Challenge. All right. Yeah. I rather went for terrible because I thought from the context it meant something similar to terrible. Yeah. That's why. Okay. Yeah. Okay. Senor. Hey, Papa. Yeah. And then say, oh, Papa God. All right. Yes. I see. Yeah, I like the fact that you leave the Asia. Yeah. For the Cameroonian audience. All right. Let's move to Killian, who is for Killian, the you are on. British audience. Yeah, Killian. All right, I'm on. Okay. But a village girl from Nyasoso, madness, pure madness. His culture made for you to be screaming at him like that. So embarrassing. Lord, oh Heavenly Father, a sign. Give me just a sign. Bless me, Lord. Oh, come and bless me. Don't leave me like this. You see how frustrating this life can be to some people? Poor you. Don't bother. I'll pray for you today, okay? That's quite that's beautifully rendered, Killian. In fact, you make me feeling like somebody who's in Britain. Thank you, sir. Yeah, actually. Yes, actually, it's so beautifully. In fact, that is really slamming, actually, as you are really portraying it. Yeah, I see the way. In fact, everything is pointing to the fact that your audience is actually British, and which is good. Yeah. Yeah, which is good. And then I see. So your Hapa. How do you render Hapa? You can just tell us. Okay, I just so embarrassing. Yes, so embarrassing, because to me, what she's trying to say is like what you're doing there, praying like that is an embarrassment. You're embarrassing yourself in front of Papa God. So Hapa actually means so embarrassing. It's an embarrassing, some kind of expression of embarrassment. Didn't you think of an interjection in English that expresses embarrassment? I thought, but I equally thought that none would actually convey the same sense with the same strength. Yeah. Okay. That's an issue. Okay. No, I think it's fairly good. Okay, to equally add something, if you don't mind. Yeah, no, I do. Please go ahead, please. Okay, I equally had this problem with Asia Mami. With Asia Mami. Yes, Asia Mami. Yes, so translating Asia into English has always been a huge problem for me. So I couldn't figure out anything else than to just say poor you. So I think that's one of the challenges I faced here equally. Yeah. And you equally have where, how to embed where into a sentence. Yeah, you're right. I see the trick you're playing there. Yeah. Yeah, but you know, where has a purpose in Pidgin, in English? Where? Yes. In English. Yeah. Yes, sir. It's also an interjection. Yes. Yeah. Yeah. Of which also shows somebody's embarrassment, or maybe, maybe some negative kind of thing. When someone say where, in fact, it's challenging you, taking you to task or something. Yeah, but you see, we are just living the difficulty of really carrying culture across languages, actually, which is the main issue with literary translation, actually. All right.
I saw that the administrator trying to display the next section for Killian. I think that would be a good idea, please, to save us time. Yes. Yes, let's, Killian, you have the next section. But The next before section, then, I'd like to read some of the comments. Okay, commentary, yeah. Mervyn says, Loy says the source text is written in Camfranglais, borrowing from Pidgin from the mother tongues. And then kudos, no, I had this one. On a best palagard, we are always on fleek. That's a suggestion from Mervyn, suggestion of that rendering. Someone says, Killian, your reading is beautifully expressive. And then from James' second and third segments, I wish to understand the addition of poor girl, a girl from a poor village, given that the source text did not give an expression of poverty. I might want to say something about this. James, do you want to say something? Or do you want me to say something? Hello, James? The source text did not mention poverty in those villages. So that's why I express it clearly like that. That is a poor village. It's not just the name of the village itself that matters, but that is a symbol of a poor village. You're As right. That's opposed my to opinion a too. girl from the city. So that is from the context. Yes, that's the imagery I had too. Thanks for your comment. Okay, Killian, can you move to the next segment? Maybe after this segment, in under 5 minutes, I would suggest that we run off in under 5 minutes. Okay. Worship, prayers, Bible reading. I lift my head and guess what my eyes fall on? Same position as always. Black suit, striped tie, white shirt. Why on earth would you keep a mirror when you have such shoes as his? No hair out of place. His razor shape blindingly lights up the congregation. From the pulpit, I'm losing my breath. Focus, please, focus. Okay. That was one more well taken there, Killian. Thank you, sir. Your rendition of focus on concentration, that's good. Now, but what about Concolibo? Concolibo reason. Yes, with that was quite a huge challenge for me because I remember taking it took like 30 minutes of my time trying to meditate on recreating the image. Yes, recreating the image because I focus more on I forgot about the word I forgot about the words and I focus on the image. How do I recreate? How do I let the British audience understand? The British audience understand that this is how his hair actually is. It's not just razor shave, but it reflects light. It shines. It really shines. So I had to go for his razor because Konkolibong is not just like you go to it goes beyond going to a barber shop for him to use his machine. No, there's that idea of a razor which is carefully done. And it reflects light. So I went for his razor shave blindingly lights up the congregation. So I had to yes. So I had to recreate. And then they were all about Papa. En costume noir, cravate, à rayures, chemise blanche, Papa. Which is also an exclamation. Yes, that's what I had to go for. I made it now. I turned it into it's already here. Here is okay. It's a question. So I had to bring in why on earth, to me. It brings in that. So it brings in some elements of purpose. It doesn't truly capture the whole sense of purpose, but it makes up for it somehow. Because I think the effectiveness of purpose
is that it's set in the local language, which brings in some color, local color, which the author wants to, what we want to portray. And is it local color that the British reader will not actually enjoy? I don't know. So, but is what for one language is it taken? Is it from a language from the West? Kind of. I don't know. That's what I don't know. Looks like kind of. Okay. Quite interesting. All right. All right. We'll plead with the administrator to display the same segment for James, please. So we can see the Cameroonian audience version. In fact, this thing looks so good, you know, two versions, one for the British, one for the Cameroonian, you know. It's quite interesting. Yeah, quite interesting. Yeah, I don't know, it looks like, but can you maybe broaden it a bit so that James seems to have a problem with eyes? So that James can read. Yeah, James, please, you have the floor. Could you read the second segment, please? The next segment, James, for you, James. Can we have James, please? Oh, James, are you there? Yes, I'm there. Okay, can you go on with your reading? Can you see your the segment on the screen? It's still to display. The segment is still to display. Let me just read it from Word directly. All right. All right. It's okay now. I can see the segment. Yeah. Yes. Let me go ahead. After praises, prayers, and the reading of the Bible, I raised my head, and behold, there he was, on his usual seat. He was wearing a black suit. Terrible connection issues. Let me go ahead. After praises, prayers, and the reading of the Bible. All right, it's okay. Oh my God. It's terrible here. All right, I think it's okay for the moment. After praises, prayers, and the reading of the Bible, I raised my head, and behold, there he was, on his usual seat. He was wearing a black suit, a striped tie, and a white shirt. Wow, did you polish your shoes with Nyanga, my dear? Sparkling concoliban hair, not even a single hair. From the pulpit, Hello, James. yes, just as usual, the thing went off. Sparkling concoliban hair, not even a single hair. From the pulpit, my jaws turned pink. Concentration, concentration. I'm trying to concentrate, but my mind is flying away to Palacio Hotel on 1st January morning. A magical beginning of I had to simulate headache and left the night prayers in order to go and meet him. Oh Lord, since this affair started 1 year ago, I've been asking for
power each day to stop, but it's as if I'm stuck in the swampy areas of Mbangampongo. Reading from the text you have in front of you, James, from your own device, I think it would be ideal. Should I continue? I think the idea, that's the idea, but I think it went off. The screen had to waste time before it's shared. Let me continue from there. My head and my body are no longer together. Can I help you, James, to read? My internet is so epileptic today. I don't just understand why. My head and my body are no longer together, and my body gets into a trance when it is locked up in the same room with this 30-year-old seductive guy. If I had been told that I would be in a relationship with someone 20 years younger than me, I would have laughed. My children, my husband, oh. But I've learned to live with my shameful secrets for up to 1 year now. Since 1 year ago, I've had more orgasm than in my entire life. Since 1 year ago, my body has come at the age of 50, I really deserve it. That is thank you, James. For that section. Yeah. Thank you, James. We thank James for that reading. James, maybe we could find out from you this second part, which you've read. I think we just go straight to that one because we have time constraints. Yes. See, my concern is still with those exclamations. It's the ate, yeah. And this mes enfants, mon mari, ate. You translate it as okay. oh. I didn't. All right. Yes, I didn't find anything better than. But what is the author trying to do when it's ate? Ate. Yes, that expression that doesn't really mean anything special to me. So I just went in for the normal expression that we may have in a similar situation. No, take from the context, from where he starts analyzing the qualities of his friend, saying that yes, si on m'avait dit que je me retrouverais avec un jeune de 20 ans, mon cadet, j'aurais ri, mes enfants, mon ami, ate, et mon mari, ate. Because that's where the ate takes the significance, see, from all this, from that stretch, actually. Significant come from that stretch. So is he defining them? Why is he les enfants, mon mari? Yes, they're talking about, she's actually talking about children and then husbands. So I just maintain it as in English. Just translated the words normally as in English. Because I didn't say anything special about those words mentioned. Yeah. Okay, there's a comment here from Nane Tube. Yes. Yeah, just Who go ahead. says, I wanted to read the comments too. Yeah. Who says the that exactly the exclamation highlights pain and desperation. Yeah. Pain and desperation. Mm-hmm. So there is all right. Jens Lois who says Apa in our mother tongue is Haba. Haba in some mother tongues. For Killian, what of oh? A translation for Apa. Mervyn says, I enjoy the bold decisions making
the bold decision making of both translators, adding to compensate when necessary. Mary suggests, why on earth would you keep a mirror when you have such shoes as his? Brilliant is appreciating some rendering. I really think your creativity in translating the text, Killian, it's not an easy decision to make, but my fear is that it does not expose the feeling and soul of the source text. This makes the cultural aspects missing. One can read it and easily think of a Cameroonian text. I think Killian already justified that he was translating for the native audience. For the British, for the British audience, Purpa is actually a slang in I hear from young guys, meaning papa, a modified version of papa. Somebody is suggesting that. Then there's Ray. Thank you, James and Killian, for the output. It's challenging to work on such work because you are hit by a large number of waves at the same time. Picking from your own imagination is just the best way you took to save your day. Usually when we, this is another comment from Lois, usually use when they want to lay emphasis on someone's action. That's a continuation of that last comment. I agree with the fact that culture may suffer from that, but it's the risk to take. That's a Ray's reaction to Tube. So, Prof. Hello, Prof. Yes. I suggest that I suggest that we round off here. Maybe you have a comment, general comment to make on. Hello, Roland. Yes. Anyway, could I read my own last part to balance Z James part? Okay, yeah, let's do that. Let's take Killian's version of this very segment, and then see how it translates into British English, and then before I give the final thing, and then maybe we'll go ahead, then we'll go away. Okay. So can we play? Can you? Do you have it on screen now, Killian? I have it on screen. I have it on screen. I could read from my screen, Killian, but others might want to go use. Ahead to read it for us, please. Okay. I try to focus, but a bird in my mind keeps flapping. I try to focus, but a bird in my mind keeps flapping back to 1 January at Hotel Palacio. What a spectacular way to have stepped into 2019. If not for a fake migraine, I wouldn't have had an excuse to dodge prayers and meet him that night. Oh God, a year has already gone by since the start of this roller coaster with him. Every day I pray for the strength to never go back to him. But how on earth do I extricate myself from the deadly Mbangapongo swamps of his charms? I've got my head in the west and my body in the east. And when left in a room with this 30-year-old wonder, my body crumbles like ice in the sun. I still can't believe that I'm stuck in an affair with a boy 20 years younger than I. Oh, please, don't even talk to me. Oh, please, don't even do that petty thing of bringing up my children and husband. Isn't 1 year enough for me to have learned how to live with my shameful secret? Imagine having more orgasms in 1 year than you have your entire life. Imagine your body reliving and being continuously happy in the same year at 50. Don't I deserve it? Wow, thanks, Ron, for that. Cynthia. Thank you. Killian, I would like to ask you the choice of the word roller coaster. How effective is that word as a rendition for the French version? I'm trying to locate. I'm trying to locate try that. To get it somewhere. I think 1, 2, 3, 4, 5 lines from the beginning of the segment. Yes. Ok. Depuis un an que cette histoire a commencé. Okay. Je me suis embourbé dans les marécages. No, before that. Okay. She just says that cette histoire a commencé. But what I understand is there's been so much that when you go on that, you understand that it's been a lot of emotions, it's been a lot of sex, it's been a lot of romance, it's been a whole lot, so much.
Yeah. Yes, and so I have to bring in roller coaster to help my audience understand that, to help my audience understand the intensity of the activities of everything that's been happening within the last year, within the past 1 year. Good. Yes. Wow. That's serious. Okay. I think I will just make some general commentaries before we go. Thank you very much. I want to say that it has been a very enriching experience, and that we're very lucky to have translation. It's as if the two slammers shared our task. Yes, with James doing a Cameroonian version and actually I'm doing a British English version, and which has permitted us to really see exactly the issues of cultural transferability and the difficulties of transferring culture from the one language to the other, and then from the one region to another region, actually, or one context to another context, be it linguistic, regional, or anything. And then I think some of those very serious Cameroonian issues were found in the text have been expressions like Papa God, Prière à Sango, where Asia Mami, Papa, Manyanga, which is a kind of lotion that we use around Konkolibong, and then Marekaje, the Mbanga Pongo. See, the Mbanga Pongo actually has its own history in Cameroon, and then Mon Mariate and Njomba Profiteur, and the like. All these are experience. In fact, I would join the other commentators to say that actually this text was quite a very difficult text to read and to translate rather, because it's multilingual. It draws from several languages in the Cameroonian context. In fact, you need to be a Cameroonian to be able to appreciate this text. And in fact, I would appreciate the attempts at translation done by our two slammers. And I would say kudos. I say, at least it has been a very good exercise. At least it helps us to see the difficulties faced by people when they have to translate works of art or works of literature. Because you see, when an author writes, he's not writing to please anybody. In fact, he's writing to express his mind. And the authors write when the muse comes. And then you don't know the kind of muse that comes to you. At times, some authors, in fact, you see, like Kim Gong John, at one point, we have asked him exactly, maybe during defenses of students who have written about his works, why he wrote the way he wrote, and he has said himself, in fact, honestly, himself experienced surprise at some of the things he wrote in their course in Mongolo. That tells you exactly how what muse can do to an author, and then how this difficulty, this problem is translated to the translator, who himself faces even a deeper problem can carry it to another context or to another language. So once more, kudos to Killian and James who made this attempt, and I want to thank the administrators and the organizers of this forum. It's true that our English version has not. In fact, we'll learn from the French panelists who actually did a better presentation with side by side and all those kind of things. In fact, next time we'll try to do a kind of display so that our participants can really enjoy, can really assess both texts and the original in one whole. I think that's the challenge we have ahead of us. Trust me, the next one that we'll have will be better. Over to you, Roland. Thank you very much, Prof. Thank you for being there. Thank you for being there for young translators. You've said everything. There's no other thing that I can say except to thank everybody who participated, especially the dwellers. I'm thinking of James, Killian, Ray, Mariette. I also wish to thank those who were there from the beginning. That's Mervyn, Pasian, everybody, and Mariette, we're working together to see that this event is reality. We also like to thank for Edwin, who initiated this from the start, and then Edwin, who came in from Cote d'Ivoire.
I will be also grateful to Dr. Atuga. At least when we met in Boya, at first he just accepted to play the role, same as you, Prof. We are really grateful. We, like you said, we have learned. These are our baby steps. We think that the next version will be better, and we are sure that the literary translation industry in Cameroon has started on a good footing. Thanks very much. Thanks, everyone. Have a blessed Sunday evening while we look ahead for a new working day tomorrow. Good night. Good night. Good night, Roland, and good night to everyone. Bye. Good night, Prof. Good night, Roland. Good night to everybody, and thank you. Thanks. Thank you for joining, everyone. Grateful. So how do they close this meeting? How do I go about that? Alex, are you there? You want to close? That's a great challenge. I am actually very grateful to compare and see the various versions, and I think it's a good idea if translators can translate and give to others to proofread or to see, to have another opinion on what has been translated, because it's really challenging doing that alone. Given that when you compare like this, as in this exercise, we notice a lot of differences, and we think if two translators can work on the same text and compare a little bit, the final version may be even be better. Okay, I get that, James. I get the suggestion. It's good. So sure, we are going to do that in the next event. Have a close meeting. Assieds-toi bien.